Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Ah. Vandachi, first player. കൊള്ളാം. അൽത്താഫ് ഡേ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാ ഡിവിഷൻ കളിച്ച് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നാണ് ഞാൻ. ഡിവിഷൻ കളിച്ചോക്കട്ടെ, പറ്റിയില്ല നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി മുട്ട ഉണ്ട്, നോക്കട്ടെ. രജീഷ് ഹായ് ബ്രോ, ബഡേണ്. San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So off we go then. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. What's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true, just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Now it's Batistuta. Now it's Mbappe. Mbappe. And here's Bellingham. And this is Shevchenko. Real chance here. He's Shevchenko! ഫസ്റ്റ് ഗോൾ എന്താ ബ്രോ? That can happen to anyone. It's truly എന്താ unlucky ബ്രോ for him, but വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ? it's just the way it is. ഞാൻ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണോ? ഞാൻ Listen, പോപ്പുലർ sometimes you need that സെയിൽസ്മാനോ? little bit of luck in games like these. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, nicely intercepted. Milan already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Rui Costa. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. It's a promising position. That's an excellent interception. Well, there's the clearance. Rijkaard is the team's great visionary, distributed tidily. Well, there is a look that says it all. രജീഷ് Piercing stare. എന്താണ് ബ്രോ Yeah, he ചിരിക്കണത്? just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Roberto Carlos. And it's Bellingham.
The sides separated then just by that one unfortunate moment. 1-0 the score. Oh, that's fabulous. Davids. It's a decent chance to counter-attack. That is good progress on the left. Bellingham closing in on goal. And the shot! Goal. It's in! Avinash Shibu, hi bro. MHD And there we Zayan. have it. Hi, It's എല്ലാവർക്കും a വെൽക്കം. goal Hi. Calm, composed, തേർഡൊള്ളി confident. ഗോകുൽ വന്നാച്ചി. Super goal. വെൽക്കം ഗോകുൽ. It's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Milan are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Tries to crash through the challenge, but no. There's a beautiful simplicity about this contest. ടുമാറോ പാക്ക് ഇറക്കണുണ്ടോ? പാക്ക് വരട്ടെ ആദ്യം, വന്നാലല്ലേ. എപ്പോഴും അങ്ങനെ വരൂല അല്ലേ. There will be 1 minute added time. Davids signals the end of the first period. Well, Peter, I think the score അമ്മാ is a fair reflection of what we've witnessed ഉള്ള കോയും വെച്ച് so കറക്കി far, നോക്കി. and that ഞാൻ being കറക്കി good കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. both midfield and indeed ബ്ലാക്ക് these അനിമേഷൻ players, I ആയിക്കുള്ളൂ. think, can carry on നോക്കിക്കോ. where they left off after the ബൂസായി break. ഞാൻ പറയാം. They should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Milan are heading into the break very happy with how it's gone so far. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Tries to pass it through. അയ്യേ. Mateus. He's got plenty of space out wide here. That looks a good cross. And he gets rid in a hurry. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. O'Reilly. It's a really well-measured ball. And Messi! Oh, ഭാഗ്യം. crossbar! And he's there to belt it away. That's been cut out, well played. Milan are 2 up. ചേടാ. Batistuta. The attendance for this match was 81,007. Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because Shevchenko! അയ്യേ. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് അടിക്കാണ്ട്. O'Reilly. നാളെ അണ്ണന് ബ്ലാക്ക് അടിക്കുന്ന ദിവസം. അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ. DeMarco in acres of space എന്താണ്? out wide. And that should get the job done. And that's gone loose. Mateus. He's going for goal. ഇതെന്റെ കളിയാണിത്. But hit the post. ആർക്കും എന്തോന്നാലും ഗോൾ അടിക്കാൻ Now പറ്റില്ല. they can clear their lines. Rijkaard. Here's Roberto Carlos. ഗോൾ മിസ്സായി. And it's Bellingham. Cruyff, a man we've all come to watch. And he's managed to get free. And അയ്യേ. നമ്മക്ക് മിസ്സായി, അത് വേറെ കാര്യം. well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. now there's a... He's having a shot! That's just playing it safe and simple. Mateus. Oh, super ball. Milan can consider themselves just about safe now. Now it's Mbappe. Spread out to the left. Rui Costa. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Right, Shevchenko. That's a good intervention. Referee looks at his watch and blows his whistle. എന്തായാലേ Milan പാക്ക് are showing cheerful and contented. നാളത്തെ Was a പാക്ക് വരാനേ comprehensive എൻ്റെ display throughout, കമ്പനി. and they're
രണ്ട് ബ്ലാക്ക് അടിക്കുന്നു, രണ്ടുപേരെയും കിട്ടുന്നു. വില്ലൻ തോമസ് ഹായ് ബ്രോ. Taking in the accolades, Pinshot. being named man of the match, and റൂം കോൾ. deservedly so. നാളെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് പാക്ക് ആണെന്ന് Thoughts on today's game then, പറയുന്നുണ്ട്. Tim? Well, വരാന് the look on the കമ്പനി manager's face വൺ says it മോർ. all. He knows he set വരട്ടെ his attack വരട്ടെ. up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. പറക്കുന്നു, ബ്ലാക്ക് അനിമേഷൻ അടിക്കുന്നു, എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എടുക്കുന്നു. So many thanks to Jim Begley. That's നാളത്തെ all we പ്ലാൻ. have time for. Good evening to you. എംഎൽഎ ഹായ് ബ്രോ. സ്പിന്നുണ്ടോന്ന് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ കോയും വേണ്ടേ, ഉള്ള കോയും വെച്ച് കറക്കും. പറയൂ. ഗുഡ്. ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ബ്ലാക്ക് അനിമേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാനും കണ്ടില്ല. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇതുവരെ ബ്ലാക്ക് അനിമേഷൻ അടിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം 900 കറക്കാറില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് അടിക്കും? നാളെ 900 കറക്കുന്നു, ബ്ലാക്ക് അടിക്കുന്നു, വാരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഇല്ലാത്ത ഡിഫൻഡേഴ്സാണ്. ഒരു ചാൻസിന് നമ്മ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ബ്രോ. വാ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നാ എത്ര കോയിനുണ്ട്? 1450 കോയിൻ പോരെ. 900 കറക്കുമ്പോ തന്നെ ബ്ലാക്ക് അനിമേഷൻ അടിക്കും. ബാക്കി കോയിൻ ലാഭം കമ്പനിക്ക് അടിച്ച്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Against Milan. Well, colour and passion just കോപ്പിടുമോ? oozing from the ഓ നോ stands നോ നോ here. നോ. These മതി, fans love അത് them. ധാരാളം മതി. And we're about to be മതി forced മതി, to feast on it. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മതിയല്ലോ. There's the whistle and here we go. അയ്യോ, ഞാനല്ലേ ചൊമ്പ്. ഞാനും വിചാരിച്ച് തന്നെ കളിക്കണമെന്ന്. ഞാൻ AC മിലാനാണല്ലോ. But it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. And it does allow എന്തടത്? the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who'll need to drop into position and cover the എന്ത് spaces. സ്കില്ലടാ വെല്ലിംഗമേ. Cruyff. And that's gone loose. വലിയാത്ത പോലെ ആൾക്കാര്. Roberto Carlos is very much Off. the model of the modern day fullback. അയ്യോ, Oh, they could be caught out here. And this is Messi. Decent chance. എന്തടത്? Oh, it's come off the Haha. line. First quarter of an hour gone. മൊത്തം സ്ക്രിപ്റ്റ് കളിയാണ് മോനെ. Cruyff. Great chance. That's pretty clear. It is a foul. കാടാ Well, talk അല്ല, about being caught സംസാരം between a മാത്രമേ rock ഉള്ളൂ. and a hard place. I don't ലൈവിൽ think he had much സ്പിൻ choice there. ചെയ്യണേന്ന്. So he's ലൈവിലെ സ്പിൻ ചെയ്യൂ, അത് വേറെ കാര്യം. This certainly looks appetizing. അണ്ണാ, എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നീ അല്ല അനിയത്തിനെ സ്നേഹിച്ചോൻ. Dead ball situation of the game. Promising one. അനിയത്തിയെ പ്രണയിച്ചവൻ നീയല്ലേ? മിഷാൽ ഹായ്. പറ്റുവായ Messi! Oh, that wasn't അനിയത്തിയെ worth the effort in the world. സ്നേഹിച്ചവനാണ്. That is a ആ, really good chance missed, Peter. ഇവന് Certainly ഇവന് the way he's been playing. ഇവനൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. അത് എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോളാണെന്ന്. രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കണ്ണുകൊണ്ട് പ്രണയിച്ച് Great വെച്ചേക്കാണ്. man past them.
അതിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് അതിന് അഭിപ്രായം പറയാന്ന് ഞാനിതിന് കൂട്ടുന്നിട്ട് വേണം ഇവന്റെ വീട്ടുകാരെ എന്നെ തേടി പിടിച്ച് വന്നിട്ട് തല്ലേ. അപ്പഴേ പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന്. And it's Van Basten. Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Knocks it into space. Cruyff. അവളിന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ലൈൻ ഉണ്ടോ. അവൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനാ. എന്തടാ That's just നിന്നെ plain ഇങ്ങോട്ട് safe പ്രപ്പോസ് and ചെയ്യണ? simple. Kimmich. Raul. And here's Eto'o. Now, can they get him away? Oh, crack shot, surely! ഗോൾ 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 ഗോൾ. And a trademark പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ട with the ഇവന്റെ inevitable പരിപാടികള് finish. എങ്ങനെയാണ്. Such an adept counter-attacking team. നിഹാദ് ഹായ് ബ്രോ. Nothing there. A few ലാൽ seconds ബ്രോ is all it എല്ലാവർക്കും took for വെൽക്കം. them to convert a defensive situation into a goal. പിള്ളേരെ It's very ജിഗറിബ impressive. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കി സ്ട്രീം. The first breakthrough. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Eto'o really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. എന്താണ്ടത് Alertness. Pull it. ബുള്ളറ്റിനെ Well, തട്ടിപ്പറിക്കടാ. clean shooting. Milan really should be happy to let this half run out now and go again second. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Messi. That pass There has will be been 1 minute well added intercepted. time. And we've reached half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. What do you think we're up to? എന്നാ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഒരു സമയത്ത് ലൈവ് ഇടണം എങ്കിലേ എനിക്കൊരു ഇതുള്ളൂ. നിനക്കെന്ത് ലൈവ് ഇതും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം? So they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. Milan with the game's only breakthrough. It's 1-0. ലുവൈൽ ഐ എം ബാക്ക് വെൽക്കം. ലൈനില്ല Action resumes. എനിക്ക് ലൈനല്ലേ ഉള്ളൂ. Milan leading courtesy of the game's only goal. Beckenbauer. Bellingham conjures time and space where few can. And here's Eto'o. Out towards the flank. Roberto Carlos. Chiellini with the clearance. Neither of these two want to come on second best. ജിങ്കളൊക്കെ Tries to pass it through. And he welcomes it in. ഒട്ടിച്ചോ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. അണ്ണന്റെ ലവും അണ്ണന്റെ ലൈവും കണ്ടോണ്ട് മെസ്സേജ് Oh, അയക്കാലോ. still, he just read it. Really Well ആ cleared. Now who's going to be first to this? Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. And he's running through. Roberto Carlos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Pinches it off him. And it's പിടിക്കട Hullet. പിള്ളേരെ. Van Basten. Milan really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of ആരടത്? sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. എല്ലൊന്നും പഴയ പോലെ വർക്കാവണില്ല. എന്താണാവും. Cruyff. Cruyff. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. And here's Eto'o.
Well, the defence just about came out on top. ചേടാ പണിപാളി. Tested. He's shifting through the gears here. Well, he got rid because he was under pressure. Some good work on the right flank here. The pressing's intense and it's paid off. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Nicely aimed pass. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. എടാ This might spell to shoots. എൻ്റെ It's മോനെ. in. They have fallen level at the last. And that really is so റീവോന്റെ സ്ട്രീം impressive. മിസ്സായിരുന്നു. I'm not എന്നാ making any ഞാൻ apologies, but I വന്നു. was willing him ഇത്ര മിസ് to supply the finish, അച്ചു and he came up trumps. എൻ്റെ അണ്ണ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ. അണ്ണൻ എത്ര വയസ്സായി? With almost no 29 വയസ്സ്. Credit where it's due. റോഡ് This is ടു great attitude. 30 വയസ്സ്. Now, the only question is whether there's enough in the tank to grab another. പോരെ There will be one പോരെ. this time. Bops him off it and wins back the ball. And it's Cruyff. Good ball, good take. Now then, the ball's come loose. And time is up. Decent game of football that. 40 400 Both sides, as it turns out. കണ്ടു ചിരിക്കാൻ കുറച്ച് പേര്. ബ്രോ എണീറ്റിപ്പോ കളിക്കാൻ എന്നേറ്റിപ്പോ കളിക്കാൻ വാ ബ്രോ. അടുത്തത് എന്നേറ്റ് ഞാൻ. എന്താണിത് മുഹമ്മദ് Many thanks to Jim. ഡിവിഷൻ വേണ്ട. ഡിവിഷൻ ഞാൻ തോക്കാണ്ട് അതിമാരക പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കണ്ടില്ലേ. ആ സ്പെയിനിന്റെ കളി കണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലടാ. സ്പെയിനൊക്കെ കടം. ഏത് സ്പെയിൻ? എന്റെ കളിയാണ് പൊളിസാണ്. 4-0 ജയിച്ചെന്ന പാവം. ആരായിട്ട്? സൗദി അറേബ്യ. പാവങ്ങളായിട്ടല്ലേ. അർജന്റീനയുടെ ഉണ്ട്. അർജന്റീന ഡ്രോ ആവോടാ, നോക്കിക്കോ. നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ. ഡ്രോ മാച്ച് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഇനി എന്നാ അർജന്റീന മാച്ച്? നാളാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. മെസ്സി സെക്കൻഡ് ഹാട്രിക് ലോഡിങ് ഉണ്ടേണ്. ഇനി നോക്കിയിരുന്നാ മതി. മെസ്സിനെ ഞൊടിച്ചിടോടാ. അതെ So സെക്കൻഡ് bring it on. Hike expectation, emotion. ഞാൻ The കൈ game yet to വെച്ചു. kick off. കടയാടി The തമ്പി excitement വന്നാച്ചു. already ബ്രോ palpable. എന്നിട്ടിപ്പോ കളിക്കാൻ വാ ബ്രോ. Well, ഇപ്പൊ colour and ഡിവിഷൻ passion കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ ഞാൻ. from the ഡിവിഷൻ stands. അതിമാരക ഫോമിലാണ്. These fans love their football. ഓക്കാണ്ട് ഞാൻ About to മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്. dish up a feast of it. നോക്കട്ടെ എന്താവുന്നു. And we're underway. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? I'm going to... കണ്ടാ Sensational from മാതിരി Eto! ഗോളൊക്കെ ഞാൻ This is അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ already എങ്ങനെയാണ് looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring ഞാൻ with a പോർച്ചുഗലാണോ? brilliantly classed അതെന്റെ finish, സംസാരം കേട്ടിട്ട് it നിനക്ക് will be a മനസ്സിലായില്ല? very long match for that defense to prevent it happening കൊറേ again. മണ്ടന്മാര് Pressure, ജോട്ട what പോസ്റ്റ് pressure? ആയിട്ട് He feels none of it. റൊണാൾഡോ Well, at one കമന്റ് stage ഇട്ടു he was being body checked, വെച്ചേക്കണം. Peter, and then the next minute അതെന്താണ് it was സംഭവം the എന്നാ? back of the net. That's wonderful striking. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്താണ് സംഭവം. So the
game's first significant moment, and it's come റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പാസ് കൊടുക്കണം ശരിക്കാ. Vieri, and he's got away from him. അല്ലേ? അത് മോശമല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കളി? On top there. Neither party overly willing to compromise. Davids venturing down the left. And this is Shevchenko. And he's managed to get free. Goes for a shot! And that was probably asking just too much. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking. ഇന്ന് എന്തോ പറ്റി, കട്ട ഫോമിലാണല്ലോ. അല്ല, നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് എന്നായിട്ട് ഇവനെന്താണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണത്? ശരി. And it's Michel Platini. Engages and forces him off the ball. Davids charging forward, the ball at his feet. And here's Eto'o. He's beaten the lot. It's Eto'o! Sensational from Eto'o! എട്ടോ നിസാരക്കാരനല്ലാന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? പോർച്ചുഗൽ. He's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Could move up a gear here. പിടിച്ചോ. No, not quite on the same wavelength. Rijkaard gets on his bike and on the move. Pirlo. എന്തെട്ടോണത്? Pass is coming off. മര്യാദയില്ലാത്ത. And this is Vieri. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Oh, some astute defending there. Now it's Shevchenko. Costa Curta. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. And it's Albert Ferrer. And he's in on goal. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. 1 minute added time. അയ്യോ. Nicely weighted ball. Now he's running away. The whistle's gone, and that's it for the first half. അങ്ങരുടെ അണ്ണ ഒരു മയത്തിലെ കടി Well, I think കിട്ടണ ചാൻസ് നമ്മൾ പാഴാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പ പഠിച്ചോളാം. Peter, if it ain't ബ്രോ പറയടാ. 8 വയസ്സ് 8. പിന്നല്ല 108 കൂടി കിട്ടണേ ഞാൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് അടിച്ചാനെ. 105 കൊണ്ട് ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് അടിക്കുന്നു. ഫോം കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കൂല. എന്താടാ കൗണ്ടർ നല്ലൊരു ഫോർമേഷൻ പറയാണ്. ഏത് കൗണ്ടർ ആയാലും ഫോർമേഷൻ ഇന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാനല്ലേ ഗെയിമാർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചേക്കണേ. കസ്റ്റമൈസ്ഡ്. നല്ല ആളോടാ ചോദിക്കണേ. എന്താണ്ടാ ഞാൻ പ്രോയാണ്ടാ. ഫുള്ള് സീനാണല്ലോ. പൊളിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം. ഈച്ചൊരു ഹാട്രിക്കുന്നു. പിന്നല്ല അർജന്റീന പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പോർച്ചുഗൽ ജയിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. പോർച്ചുഗൽ ഇതേ അന്നന ചൊറിഞ്ഞവരെ വെറുതെ വിടൂലെന്നറിയാല. തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. അരുതരുതായിരുന്നടാ. തീർന്ന് നിങ്ങ. യോ
ഹുൻഹൻമിൻ. Platini cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that. And സൻഹുൻമിൻ. ഹുൻഹൻഹൻ. Intricate passing, പിടിച്ചോ looking പിടിച്ചോ. to progress the ball. Well, the defense എന്താണത്? just about came out എട്ടോ on top, but they എട്ടോ were certainly tested. എട്ടോന്റെ കഴിഞ്ഞ്. ഇന്നത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞ്. ആ 2 ഷോട്ടോടുകൂടി ആളുള്ള 2-0 lead. They are looking ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ ആള് മാറ്റി വെച്ച്. Platini going face to face with his ദേ great ദേ rival. ദേ ദേ. And here's Vieri. ഓ Loose ball now, and there's a chase on to ഭയങ്കര retrieve it. സ്മൈക്കൾ. Oh no, what has happened here? Rijkaard. Davids. Passing is crisp and sharp. നന്നായി. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ബെക്കേട്ടനായിരുന്നത്. Wins the duel this time. Eto'o. Good running, strong and purposeful. Platini. if they want to counter, they could do with more ടിക്കടാ. ഉമ്മാരെന്ത് കളിയല്ലേ കളിക്കണത്. Suarez. Now it's a ഉഫ്. chance for a shot. And he was there to get a vital touch. അതെല്ലാം അടിച്ചിരിക്കണത്. പോർച്ചുഗല് ചത്താലും ജയിക്കൂലെന്ന്. എടാ അടുത്ത കളി പോർച്ചുഗൽ ജയിക്കും. And we have our very ഇല്ലെങ്കിൽ first corner. എന്റെ അക്കൗണ്ടിലെ റൊണാൾഡോനെ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യും. പോരെ. Getting up there. Not a bad try by അണ്ണൻ any means. നിങ്ങളുടെ ഫാൻസ് തന്നെ ചൊറിഞ്ഞു. അണ്ണന് നിങ്ങളുടെ ഫാൻസ് പോരാടുന്ന ഒരു ഫാൻസ് ചൊറിഞ്ഞില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ ഫാൻസുകാര് അണ്ണന്റെ ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് Well, Peter, just കുത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കണ ഇടയിൽ ദുഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങള്. dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. മെസ്സി പാവം പോലെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെസ്സിയുടെ ഫാൻസുകാർ പാവല്ല. കള്ളന്മാരാ. Turns back. കള്ളന്മാരാ. Probably the best option. And it's Shevchenko. Knocks it into space. Rijkaard. Some front-footed pressing going on here. പോർച്ചുഗൽ വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കണ കാലം ഇല്ലാന്ന് ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞത്? ആരാണ് ഈ അപവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത്? Foot in. എന്തുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗലിനെ അടിച്ചുകൂടാ? ഒരു കളിക്കാനുള്ളവരല്ലേ? Milan have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. And ശവശൻഗോ Shevchenko! ശവശൻഗോ അടിച്ച്. Shevchenko! അണ്ണാ ഇത് വാങ്ങിയ അക്കൗണ്ടാണോ? പോടാടുന്ന് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് Sumptuous ഡെയിലി finish. ലോഗിൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ അക്കൗണ്ടാണ്. Joy. It's all ആ becoming ആ so easy. One sweeping move ടോനെ executed with ലെഫ്റ്റ് deadly സി എഫ് efficiency. ഇടാനായിട്ട്. ഏയ് When you're hit on the ടോന് counter-attack like that, പൊളി it's like സാധനമാണ്. walking into a sucker punch, and they're dazed. Milan find a position of real strength now. ഏപ്പെട്ട കളിച്ചാലും പൊളിയല്ലടാ. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നൊന്നുമില്ല ആൾക്ക്. So just one extra minute for കളിച്ചാ മതി. defence. ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ മതി ആൾക്ക്. ഏയ് 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 Luis! കളി And that is great goalkeeping. ഉറപ്പാണ്. ഉറപ്പ്. And that will be it. ഒരു അങ്ങോട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ടില്ല. അടുത്ത കളി പോർച്ചുഗലിനുള്ളതാണ്. Any yardstick formidable, truly enjoyable to watch, and clearly so together. ഉറപ്പാണ്. It was a terrific പൊളിക്കളി അങ്ങനെ. പിന്നെ അല്ല So, picking up ഞങ്ങളൊന്നും the match award and no അംഗീകരിക്കില്ല. surprise പിന്നെ there. So, Jim, how do you reflect നിങ്ങളൊന്നും on അംഗീകരിക്കില്ല. Milan ഇത് definitely പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് did കാര്യം? something here, ആദ്യം especially the way that attack clicked. Whether it മറ്റേ was link-up play, running in behind, this has just അടുത്ത been a കളി great day in ജയിക്കോടാ. the office. അടുത്ത കളി പോർച്ചുഗൽ Thank ജയിക്കും. you very much, Jim, for joining me. That brings us to the റൊണാൾഡോന്റെ end of ഗോൾ this. ഉണ്ടാവും. ഈ So, പറഞ്ഞവന്മാര് a മൊത്തം very good evening. തിരുത്തി പറയും. അർജന്റീന റൊണാൾഡോ റിലീസ് ആക്കിക്കോന്ന. റൊണാൾഡോ റിലീസ് ഒന്നും ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. റൊണാൾഡോ അടിക്കും. കുറച്ചുകൂടെ ക്യാഷും കുറച്ചൊക്കെ ക്യാഷും ഇരിക്കണം. ഇല്ലടാ ക്യാഷ് ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല. റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഒരു ബോൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണം. ഈ ട്രോള് ഞാൻ കണ്ട്. റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഒരു ബോൾ വാങ്ങിക്കോ. റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ബോൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ അയാൾ പോയി വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമല്ലേ ഞാൻ കണ്ടത് കേട്ടാ. വേണ്ട. അർജന്റീന ജയിക്കും. മെസ്സി ഒരു ഗോൾ പ്ലസ് അസിസ്റ്റ് 3 അർജന്റീന വിൻ.
അർജന്റീന നാളെ ഡ്രോ ആവുള്ളൂ നോക്കിക്കോ. കഴിഞ്ഞ കളി മെസ്സിനെ 3 ഗോൾ അടിച്ചപ്പോ കയറ്റി വിട്ടില്ലേ. ഇപ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് തന്നെ മെസ്സിനെ കാലുമ്പോ 2 അടി അടിച്ചിട്ട് കയറ്റി വിടും. പിന്നെ ആകെ മെസ്സിന് ഗോൾ അടിക്കാനുള്ളത്, വേറെ ആരും ഇല്ല ഇതില്. അവരോട് കളി തീരുമാനമായി. ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ട എട്ടോനെ റിലീസാക്കിയാൽ മതി. എട്ടോനെ റിലീസാക്കണം. എട്ടോന്റെ ടീം കളിക്കട്ടെ വേൾഡ് കപ്പ്. അപ്പൊ എട്ടോനെ റിലീസാക്കും ഞാൻ. അങ്ങനെ അർജന്റീനയുടെ പറയാ, കാരണം ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ മെസ്സിന്റെ എൻ്റെ ഓരോ കളിക്ക് ഓരോ മെസ്സിനെ വെച്ച് വേണേ കളയാം. നാളിലടക്ക് ജയിക്കട്ടെ, ഇല്ലേല് വീണ്ടും കരച്ചില് കാണേണ്ടി വരുന്നു. ഓ ജയിക്കട്ടെ എന്നല്ല, ജയിക്കും. എന്താണ്ടാ പുച്ചോ നിങ്ങക്ക്? സെറ്റ് ടീമാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവന്മാര് ഒന്ന് പതറിപ്പോയി, പ്രാവശ്യം പിടിക്കും. സാക്കണം പോർച്ചുഗല് പൊട്ടിയ ഓടവിടെ നിന്ന് ആകെ ഉള്ള ഒരു കാടുണ്ടത്. അതും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തിപ്പോണല്ലേ നല്ലത്. ഹായ് ബ്രോ അഭിജിത്ത്. റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഒരു ബോള് കൊടുക്കണേന്നാണ്, റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ബോള് കൊടുക്കണേന്നുള്ള ബോള് ഞാൻ കണ്ട്. നീ ഇവിടെ പറയണ്ടത് അൽത്താഫ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്ക്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാന്നാ. എടാ ഞാൻ അതിമാരക മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് ജപ്പാനായിട്ടൊരു കളി. തമാശ കളിയാ. പിന്നെ പിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ഞാൻ അപ്പോഴാണ്. എന്താണ് ബ്രോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാക്ക്? ബൊർജൊക്കെ വെക്കട്ടെ. മെസ്സി ഇഞ്ചുറി ആക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ടീം സെറ്റാണ്, ബട്ട് റൊണോയെ ടീമിന് ഇഷ്ടല്ല. അതന്നെ അച്ചു. ചെക്കനെ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട. ചെക്കന് പാസ്സൊക്കെയും കൊടുത്താൽ മതി, വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ലെജൻഡ് അല്ലേ, ആളൊന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ടേ. എന്തോരം കംബാക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഒന്ന് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം ശരിക്കും. പോർച്ചുഗൽ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏത് ടീമിലായിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യല്ലേ ഇത്? ആൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാനെ. എല്ലാ ക്ലബിലെയും ഓരോരോ സ്റ്റാർ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ അഹങ്കാരമാണ്. ബ്രൂണോനെ കളിപ്പിക്കരുത് ഫസ്റ്റ്. ഇതാണത് ബ്ലിറ്റ്സാ. ബ്രൂണോനെ 2-3 കളി കളിപ്പിക്കരുത്, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇറക്കി വിടണം. പാസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഫ്രണ്ട്ലിയാക്കും. നീ പറഞ്ഞതേ കളി നോക്കണേ. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. So a breakthrough already. And this is Eto. Can he spark a counter here? He's found a way through. Beckenbauer calmly anticipates. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Cannavaro. Bellingham. Good running, strong and purposeful. Now this could be a chance. He shoots. പരന്നടയ്ക്ക് ഈ കളി രക്ഷയില്ല. ഫുൾ ബാക്ക് പാസ്സാണ് അവർക്ക്. കള്ളപ്പന്നികളാണ്. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. So that's 2 now without reply. There's a certain authoritativeness. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. So a big chance now from 12 yards. Penalty.
ഇതെവിടേക്ക് അടി? സെന്റർ അടിച്ചാ പിടിക്കോ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടറിയണം. Not a twitch, not a blink. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. Just one in it now. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Pele has got himself a free kick. Well, you might think he got Annen off varu. lightly. It is just a verbal warning. അടുത്ത കളി പോർച്ചുഗൽ പിടിക്കോടാ, ഉറപ്പാണ്. Chouameni. Oh, this is a great position. Del Piero. Pato. Can he get on the end of this? And he's been shifted off it. Now it's Bellingham. And here's Pato. He's had it taken off him. Messi. Into the final 5 minutes of the first half. Oh, played through for the എങ്ങോട്ട് പാസ് ഇട്ടത് കണ്ടം വഴിയാ. promising position. He has found the way through. Cruyff's cross. Oh, good line. They want to be quick to recover this. എന്താ ഫ്രീ ആയിരുന്നല്ല ഹെഡ്. Perfect combination of ഇങ്ങനെയാണ് willing and brawn. അല്ലേ കളി. Albert Ferrer. So a temporary halt to the action. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. പോയാണ്. And caution certainly വരും on വരും. the agenda here. ലൈക്ക് അടിക്കുന്നിങ്ങ. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. So that's how it stands at halfway. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പതറി. The second half very അതാണ് അപ്പളേ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. ഏയ് gets us going once more. ഇത് നമ്മ പിന്നാവണുണ്ട്. Milan can എന്താണ് really do ഇങ്ങനെ? with some bigger names standing up here. At times they didn't even Bellingham! ഓയ് നട വിട്ടട സ്മൈക്കളുടെ He stuck it away. നോക്കിയേ. And there's the goal they've been looking ഛേ, for. അവൻ തന്നെ കളഞ്ഞു. Everyone waiting for the cross, but he had other സ്മൈക്കളുടെ ideas. നട. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. Japan go up by 2 and are looking good. I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill the game off completely. I, for one, think he should now. And he's picked it up out wide, in towards the back stick. He'll try from distance. A real chance and a real ബാക്കടി അതാ നല്ലത്. ഏയ് Probably should have taken അങ്ങനെ അടിക്കാനുള്ള അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാവശ്യം ചെയ്താണ്ടല്ലോ. It helps the പിന്നെ നമുക്ക് keeper up from എപ്പോഴും time to time, Peter. പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു മൈൻഡ് വരും. Chouameni ventures forward. Pele. This chance for a shot! And that's a tiny finish. It was thrashed in, the crispest of hits. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so The beautifully. attendance for this match was 81,007. Milan cut their deficit and look raring to go again. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Nice physical challenge. And they've got a throw. Pele. Pele ploughing through the middle. Pele! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it.
Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Marquinhos did just about enough to come out on top there. ടൈം എടുക്കണം നോക്കിയ Really willing പാസ്. to compromise. He's got away. Lovely shoots. It's in. The movement so precise. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the lead now is 2. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Oh, he's been caught napping. And it's Rijkaard. Now it's Pele. Can he finish? He's got it all. ഫിഫാങ്ങളി അൽത്താഫ് 20 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. Like he meant it. Yes. Absolutely Thank you da. speared it in. Well, he's So absolutely friendly. drilled that, Annoying. Peter. When അയ്യോ you like that, സബ്ബറക്കാൻ the പറ്റില്ല. keeper's not going to be able to do much about it. A shift in momentum, perhaps. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Milan really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. It's gone all the way through to the keeper. Minutes has been indicated. Four added minutes on the board. Griezmann. Chouameni. Messi. He's in a great position here. Added time is up. And Just there miss. goes the whistle. Well, this was a വർക്ക് game ചെയ്യോ so നോക്കിയതാണ് easily ഏട്ടാ. won on the day, but alas, that wasn't to തമാശക്ക് be, ഞാൻ and they പറ്റിക്കാൻ go വെച്ചാണെന്ന് down by the വിചാരിച്ച. odd goal. ഇത് How would you summarise what Just we've a seen quick today then, Jim? And an Milan exciting one too. never We're really about got to into ഇത് this ചെയ്യണ്ട് game. I mean, you can ചെയ്യണ്ട് see പോരട്ടെ clearly പോരട്ടെ it's ഹെൽത്തോ seemed to ഹെൽത്തോ. completely undermine whatever എന്തോ is ബ്രോ taking place നീ ഇന്നലെ എവിടെ in ഇരുന്ന്? that dressing room, and just നിന്നെ can't be adjusted എന്റെ to it. ലൈവിൽ വന്നിട്ട് എന്നല്ല പിള്ളേർ അന്വേഷിക്കണത്. And with that, ഹെൽത്തോടെ that's ഹെൽത്തോടെ it. എന്നാണ് അന്വേഷിക്കണത്. And to wish you a very good evening. എന്താ നോക്കിയേ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് ലൈവ് കൊണ്ടുപോണത് ഹെൽത്തോം ഗോകുലും. കുഴപ്പമില്ല, ഞാനൊരു കാരണക്കാരനായല്ല, നല്ല കാര്യം. എടാ ഇത് നല്ല കളിയായിരുന്നിട്ടാ. പുറത്തുപോയി പരിപാടി ഉണ്ടായി. തോന്നല്ലോ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തോന്ന്. എൽദോനാണ് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടത്. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഹിസ്റ്ററി, മാച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഫുള്ള് ഡ്രോ. സൂപ്പർ കളി. ഗോകുൽജി ഒരു ഹായ് തരും. ഇന്ന് സ്പിൻ വീലർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വച്ചു? അവൻ ഡെയിലി തരാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വേണ്ടാന്ന്. പിന്നെ ആരും ഒന്നും പറയരുത്.
പ്രഗിൽ പ്രഗിൽ ദാസ് വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്തോനെ മതിട്ടാ. റോഷിത് അണ്ണന് സ്പിൻ വീല് താല്പര്യമില്ല, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. ഈ മാസം കഴിയട്ടെ. എൽദോ ഈ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പിൻ വീല് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. ഞാൻ പറ്റിയിരിക്കല്ലേ, അതിലൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ. നമുക്ക് പടക്കായിരുന്നു. So we're very much on the way now. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. 1.99 ഇത് ഇരിക്കട്ടെ. എന്തിനാണ് പൗണ്ട്? 1.99 പൗണ്ട്. എൽദോമസ്, താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഭയങ്കരമായ ആളാണ്ടാ. ഏറ്റവും പറയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈവ് മിസ്സാവില്ല. എടാ അങ്ങനെയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താണെന്നാ, മാസം അവസാനായില്ലേ, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട്, കയ്യിലുള്ള പൈസ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇവൻ എൽദോ സ്പോൺസർ ചെയ്താലും ആ ടൈമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ വേണ്ടേ. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സാലറി കിട്ടിയിട്ട് വേണം. ഓ എന്ത് ഗോളടത്, അടിച്ചടി നോക്കി. അതാണ് ഏറ്റവും എന്നറിയോ ബ്രോ, ഇവനെ അങ്ങ് തീർത്താലോ, തീർക്കണം നമുക്ക്. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. David's running with intent. Park Ji-sung. It's Park Ji-sung. Berbatov. അയ്യോ, Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Bit of an appeal, but nothing doing. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Quality ball. Now it's Berbatov. Nice interception. His positioning was spot on. Keeper's got അറിയില്ലേ distance on that. അടുത്ത. Manchester United always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time. പണക്കാരനാണ് Yeah, just about every top side. അംബാനിയേക്കാൾ. And the pass is intercepted. അംബാനിയുടെ ഒപ്പം, Perez. അംബാനിയേക്കാൾ. Pass is coming off in quick succession Albion. here. അയ്യോ, And that's in. റോഷത്തിനെ അങ്ങ് തീർത്താലോ. ശരിയാണ്, Roaring back. കള്ളനവൻ, അവൻ അങ്ങോട്ട് തീർക്കണം നമുക്ക്. Ourselves a real game here now, വിഷയം Peter. കിട്ടിനെ അറിയോ ബ്രോ? For their courage, for their attitude, for എടാ, their application, and now they want another. One കിട്ടിനെ അറിയില്ല. executed with deadly efficiency. Just when they thought കിഡ്നി എന്നൊക്കെ വായിച്ചത് കിഡ്ഡിനെ എന്നുള്ളത്. shipping a goal at the other, and it's അവിടെ amazing to one കണ്ടിട്ടുണ്ട്, counter-attacking. They hardly had time to അവിടെ even കണ്ടിട്ടുണ്ട്. react. There's only one word to describe that: clinical. It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Cruyff providing an outlet on that flank. Terrific effort. ശരി.
Didn't quite get enough on that. Well, it really shouldn't be allowed to happen again. It needs to be dealt with at എനിക്ക് അവനെ source. നേരത്തെ അറിയാടാണ്. 2 added minutes has been indicated. The final seconds now. Nakamura. And the referee has signaled for half-time. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a ഇവൻ really മ്യായാവി and they head എല്ലായിടത്തും into the കാണും. break. All square. ഇവനാണ് മ്യായാവി. Any thoughts on all this so far, Jim? Well, it's been an exciting ഉമ്പിടി half with each ഉടുമ്പി. side having chances and good spells of possession. I'm hoping that both will keep this open approach. Milan are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. Well, what has happened here? കുട്ടളി ഇവനെ Batistuta! ഭാഗ്യം. And that is well cleared. Park Ji-sung. Perez does have his name on the score sheet, of course. And he's there to get it away. It's a decent chance to counter-attack. ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ Carlos has ഓടിക്കോ stepped wide and in ഓടിക്കോ space. ഓടിക്കോ. And that's been drilled in. Tries to get it clear. He won't be happy with that one. Rijkaard really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. He's picked his way through and he shoots. ആ കലക്കണുണ്ട്. നല്ല നല്ല പോലെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. And they've got their lead back. എന്തടാ ഞാൻ ഓ വേറെ റൂം ഇട്. Well, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so അണ്ണോയ് beautifully. ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലിയാ. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. No outsmarting him this time. പാർക്ക് Here's Berbatov. Roberto Carlos. Roberto Carlos is very much the model of the modern-day fullback. ഞാനായിരുന്നു ക്രിസ്. കൊല്ലരുത് എന്നെ വരാമോ ഫ്രണ്ട്ലിയാണോ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ അവസ്ഥ. ഡിവിഷൻ കളിച്ചാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ അവസ്ഥ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഷോക്ക് വരുന്നടാ. Roberto Carlos. He is through here. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ റൂം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കേറാൻ ആൾക്കാർ വേണ്ടേ? Show here, but ultimately there was സെറ്റാക്കി കളഞ്ഞി. പിന്നെ ഞാൻ Berbatov. Batistuta. And he was alert to it. He's hit it long. And it's Fletcher. That's tidy. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And the shot! കണ്ടക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു. What remarkable powers of Down. recovery! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. So again we have parity. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Now it's Park Ji-sung. Park Ji-sung. Shot could be on. And the 2 finish! added minutes has been indicated. And a terrific save from the keeper. ആ നമുക്കൊരു Very, ഫ്രണ്ട്ലി very കളിച്ചാലോ? good. Can't കളിക്കാലാ? ask for much more than that. അല്ല Desperate defending required here. Roberto Carlos plays it short.
Nakamura. Good driving run. That is Sluta! ആയ് He lifts the കഷ്ടമുള്ളത്. roof. A game of margins. A game of thrills. This might just do it. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Just way അടുക്കായിരുന്നു അത് too സ്മൈക്കിളിന് keeper മണ്ടൻ was സ്മൈക്കിൾ. never going to stop him. നിങ്ങളെ വിൽക്കാൻ പോണി ഞാൻ. Added time is up, and there goes the whistle. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise. ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം. അടിച്ചോയാ എന്തോരം നേരം ഇവിടെ കറങ്ങണത് കണ്ടാ ഓപ്പണായി വരുന്നില്ല. കളിക്കണോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണോ പോയാ എല്ലാരും. മിന്നത്തായി കളി കൈക്കടിക്കട എല്ലാരും. ശരി ഒരാളും കൂടി സബ്ബൈ വട്ടെത്തി. ആ. രണ്ട് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാ പിടിച്ചോ. സിയാദ് സിയാദ് ഞാൻ പെസ് കളിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അണ്ണന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? മന്ത്ലി 2000 രൂപ. വേറെ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് മീ. പെസ്സൊക്കെ ഞാൻ കളിക്കണ പോലെ ആരും കളിക്കില്ല. അമ്മാതിരി പ്ലെയറാണ് ഞാൻ. ദിവസം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ശരിക്കുള്ള പെർഫോമൻസ് ഞാൻ പുറത്തെടുക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ ഞെട്ടും. ഇതിന്റെ അഭിനയല്ല എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കിക്കോ അത് ആൾക്കാർ സ്നേഹം പിടിച്ചെടുക്കണല്ലേ ഞാൻ. കേറാൻ പറ്റിയില്ല അണ്ണു. കേറടാ ഒരു കണക്കിരിക്കട്ടെ. ഓ ചെറിയ പ്രശ്നം. എന്ത് പ്രശ്നം? ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യണം. കോഴ്സ് ഡെമോ കാണിക്ക് എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം കേറണോ വേണ്ടയോ. അത് ശരിയാണ്ടാ. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിക്കണം. വെറുതെ നമ്മ കൊണ്ടൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലേ.
നമ്പറേക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് DM ചെയ്യാ ഡെമോ ആൻഡ് ടീം മാറി. ഓ എന്റെ പൊന്ന് തമ്പി, എന്താണ് ഇങ്ങനെ? സ്പിൻ വീലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ടല്ലോ, ഡേറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ നമ്പർ ചോദിക്കണത്. ജിയാനി സൺഡേ പേരടവ് ഓർക്കാൻ വരണേ. ഉറങ്ങിയാണല്ലോ ഞാൻ. ഉച്ചയ്ക്ക് എണീറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്. പിന്നെ Forget നേരം form, വൈകി. forget stats. This is a derby game, എന്ത് and പേരാടാണ്? every team is എനിക്ക് out of it. വായിക്കാൻ പറ്റണില്ല. Milan's two football behemoths in ജിയാനി regard to that സൺഡേ watchability and the perspective. ടോക്കുമ്പോ സീനില്ല And കളിയുന്നു. wherever you turn, the San Siro is buzzing. ബാക്ക് അടിക്കണോ? Certainly up for this ബാക്ക് one. അടിക്കണോ? ടീം The നോക്കട്ടെ. Milan derby, one of the most eagerly anticipated games in the world. Yet another edition of this never-ending rivalry. ബാക്ക് അടിക്കണോ? Well, Peter, a derby with over a century of history and two huge institutions. It's a കഴിഞ്ഞ game ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് that, കൊടുക്കണെങ്കിൽ the dynamic ഇപ്പൊ or the പറയണം. significance has always been ഇപ്പ a ഈ really നിമിഷം highly charged affair ഇപ്പൊ that's പറയണം. utterly unmissable, and I expect this one to be no different. വേണ്ട, എന്നാ പിടിച്ചോ ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കോപ്പ് കളിക്കാം ബ്രോ. ഒന്ന് കോപ്പ് ഒരു So it's സുഖമില്ലത്, business here. എന്താന്നറിയില്ല. Yet another page in the history of this grand old rivalry. A game this so എനിക്ക് far കളിക്കാൻ beyond the പറ്റുന്നില്ല. ordinary. And that's a good ball. സുട്ടോ Goal! They've scored! Well, they would have been കളിക്കാൻ looking for him to produce the goods, എന്നിട്ടാണ് and that was very kind of him കോപ്പണോ? to oblige so എടാ early. എനിക്ക് കളിക്കാറില്ലടാ The സത്യം. movement so precise. The ഞാൻ finish sumptuous. 1v1 pro ആണെങ്കിലും They may be in at one end, they end up Goes for a shot. 1v1 pro ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും Offside. കോപ്പിൽ ഞാൻ നൂബാണ്. ഞാൻ എവിടെയും പറയും. വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങള്. കൺട്രോള് മാറ്റിയിട്ടേക്കണ ആരെ കൊണ്ടേ എനിക്ക് ഓടിക്കയറാൻ പറ്റില്ല. Shevchenko. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പറ്റില്ലേ? എൻ്റെ അങ്ങനെ ഓടിക്കയറൂലടാ. അപ്പൊ ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഡാഷ് ആൻഡ് പ്രഷർ കിടക്കണ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി, മാച്ചപ്പ് കിടക്കണ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി. Oh, now അപ്പൊ here's an interesting അതൊരു matchup. He's having a pop. പ്രശ്നമാണത്. Ambitious, but അങ്ങോട്ടും just ഇങ്ങോട്ടും off ചേഞ്ച് target. ചെയ്തിട്ടാരോണ്ടേ yeah, I mean, I guess he tried one of his ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓടി specials. കയറില്ല. ബാഡായി എന്നാ പറയല്ല, എന്നാ കളിക്കാം നമുക്ക് കോപ്പ് കൊണ്ട്. Shevchenko. Milan leading here thanks to that early goal. കട ഇങ്ങടണ്ട് ഓടിപ്പോണ്. ഇവിടെ പിന്നെ ആരുണ്ടാ ദുഷ്ടാ? Now it's Messi. Now it's Haaland. Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Dani Olmo can see things others simply cannot. Good play on Sami. the left-hand side here. Rijkaard. He's in a great position. Boom. It's Oof. on! വൈറ്റത്തടിച്ചാണ്ട്. And that's definitely not his best. Howson. Not the most accurate pass. Pele.
It's loose and there's a race for the ball. Shevchenko running with the ball. ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മറന്നുപോയി. Some great running on show here, but ultimately there was no way through. Kimmich did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Shevchenko. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. Milan looking to go into the ആങ്കര കുഞ്ഞി. Eto. Albert Ferrer. And here's Messi. Messi! That is decidedly lacking. Inter really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Neymar. Pele. That's a lovely, neat pass. Now Costa Curta. There will be 1 minute added time. And here's Shevchenko. ഫൗള് That's it, 45 minutes up. തന്നില്ല എല്ലാവരും. Well, there were എല്ലാവരും plenty ലൈക്ക് of അടിക്കട്ടാ. chances in that first ലൈക്ക് half, ആൻഡ് but just the one സബ്ബടി. goal. It's still anybody's game here. 60 സബ്ബാവും. What do you make ഒരാളും of കൂടി the സബ് first ചെയ്താ 45 minutes? 360. Well, it's obvious, Peter, that this And a team was fantastic set up first to half play from on our the break, boys. and their More action opponents from the pretty second much played 45 right into coming their soon. hands. So no wonder they've got their tails up at half-time. Well, the Appo- players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break. You can be sure of that. നെക്സ്റ്റ് ഗോ. Milan are 1-0 up at Open-ഞ്ഞൊക്കെ half-time, and it's all to play for. അത് എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയണം എനിക്കത് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. കളിക്കണം കളിക്കാം, വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല. Substitutions ഞാൻ taking കളിച്ചിട്ട് place. ശരിയാവണില്ല. അതല്ലേ ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് So പറയുന്നു. right back into the action. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you... Can he finish? Oh, It's full it. marks for that effort. Yep, certainly could have been something so much more. Just eases him off That the was ball. lovely, that. Now it's Cruyff. Kimmich is always looking to break lines. Rijkaard. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. He's found a way through. Messi. Oh, lovely feet, he is such a good mover. Oh, well played. He's taken that really cleverly. മെസ്സി Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. ചൊമ്പൊടുക്ക്. And the whistle has gone for a reckless challenge there. എന്നാ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം, നമുക്ക് കളിക്കാം. ജോയിൻ ഗോൾഡൻ ഗോൾ. Now it's Pele! ാണ് മേത്തിക്ക് അടിക്കുന്നത്. Oh, split-second reaction. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. Milan with the corner, there first. Oh, good Wow. drive. Yeah. A two-goal lead, and they're firmly in control. The attendance A for this really match was thumping header, 81,007. absolutely crashes it in. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Milan are now luxuriating in a two-goal lead. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Pele, someone who can always claim to be the most immaculate. That's a foul. ചുമല കൊടുക്ക്. And he is going to ചന്തേന് the കൊടുത്ത്. black book.
It's run loose. Who's going to get there? Kukchu. Almost 75 minutes on the clock now. A heavy challenge. It's run loose here. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Oh, that's fabulous. Showing good feet. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. വെറും ടാക്കിള് ഒരു പ്രാവശ്യം ടാക്കിളായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ടാക്കിളായിരിക്കും. Oh, that's a fine interception. And it's hoisted clear. നെയ്മർ. He's got plenty of space out wide here. Played it and the shot. We've got a goal. ഇതേടാ അതടിപൊളിയായല്ല. ഗോളെടുത്ത് മൈക്കിൾ ഓടിച്ച്. That was easy, almost too easy. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. Inter Milan Come cut back. their deficit and look raring to go again. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. This looks promising. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. 4 added minutes has been indicated. Shoots! കഴിഞ്ഞടാ നീ. Superbly there. തീർന്ന നീ. Very, very good. You can't ask for much more than that. ശവശൻകോ. Deep into stoppage time. And we're done. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Eto voted man of the match and deservedly so. Well, how will we look back on that? Milan really were great today. They showed a lot of battling qualities കൊള്ളാല്ലേ? required in a game like this, such as intensity, ഇത് personality, കൊള്ളാം. a gritty spirit. I think this result was well merited. അപ്പൊ ഓക്കെ ബൈ. പോലടാ. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ്. എന്താണ് നാളെ മെയിൻ ടീം വരും. അപ്പൊ കാണാം. മെയിൻ ടീം വന്നാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോണത്. 1-2 അല്ലെങ്കിൽ 1-1-2. വൈബ് മീഡിയ നെക്സ്റ്റ് റൂം ദീപധരൻ. എന്നാ കളിക്കാം. എന്നാ പിടിച്ചോ. റോഷിത് 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. നെയ്മർ ജെആർ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടോ? ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ബ്രോ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിടിച്ചോ. ഒരാളും കൂടി സബ് ചെയ്യടാ. തെറ്റാണ് ബ്രോ. എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കളിക്കാമോ? നീ റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്താ അഭിജിത്ത് അല്ലേ ഇത്? ക്രിസ്റ്റു
ഹെൽത്ത് കയറിയില്ല. ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആണ് അവന്മാര്. എന്ത് ഫാസ്റ്റ് ആണ് അവന്മാര്. കേറി എടാ. അടുത്തത് കോഡിട്ട് കേറില്ല. പിന്നെന്താ ചെയ്യാ? വേറെ നമ്മ റൂം കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് പറഞ്ഞേ. ഇങ്ങനെ കയറണതല്ലാണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആവണത്. ആ, കുറച്ചായിട്ട് 10 റുപ്പീസ് നൈസ് ഐഡിയ. അവന്മാര് കളിക്കണ്ട നോക്കിയപ്പ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് കൂടെ ചലഞ്ചും വെക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാ ചലഞ്ചിന്റെ 5-6 കളി ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ പൂരമായിരിക്കും. പൂരം വെട്ടിക്കെട്ടായിരിക്കുള്ളൂ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear കലക്കി evening. മറിക്കും നമ്മ. Conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So we're very much on the way now. And it's Gerrard. He's shifting through the gears here. And he shoots! It's loose, and there's a race for the... Oh, what has happened here? Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that എന്താണത്? might come their way. Referee's given a throw. Good steal, he just read it. Costa Curta gets flagged offside. Spread out to the left. Totti. We all know of Johan Cruyff as the father of total football, but what can we expect from him on the pitch, Jim? He'll be the conductor, Peter, making sure that his team creates space and make good use of it. I expect him to be running the show. It's Eto'o! ഗോള്. Goal! Milan! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Milan have broken through. It's 1-0. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And this is Gerrard. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Now it's Cruyff. Now it's Eto'o. Minutes gone. Messi.
Two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Stood up well to him there. Yeah, they were looking for a counter-attack. Kimmich. Now that's well seen too. Milan looking to go into the break, 1-0 up. Xavi Alonso. Now it's Totti. Takes a shot! Hmm. And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Roberto Carlos. Plays a sharp little ball here. Xavi Alonso. There will Totti. be 1 minute added time. And it's Neymar. Now it's Villa. Messi. Shot a goal! എടാ. Goal! They are right back in business. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been Correct rewarded for last their... minute. And that is all they have time for. Well, Ah. either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So, Jim, neither side getting it all their own way so far. Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. So it's back to business. And the return pass. Xavi Alonso. Bellingham going forward. Now it's Cruyff. Silvestre. Mbappe. Throw in. Silvestre is one of the key ingredients in the team's attack. Lovely pass, but can he get there? എന്താ കേറി പോണ്ടതല്ലേ ശരിക്കും. Alonso. And here's Raul. Raul was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Mbappe is onto this. Rijkaard. Pele. Just about up to the hour now. Cruyff providing an outlet on that flank. He's rising! ആ Goal! പൊളി സാധനം. And they've got their lead back. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. എത്തോ Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence കാലിനുള്ളിൽ let themselves കൂടിയാ down by പോയത്. not picking him up? I think the boss won't be amused. Raul! He's done very well to get to എടാ that. ഗുഡ്രാ മൈക്കളെ Clearly thought he had the beating of the keeper. കിട്ടിച്ചതിക്കെങ്കിലും രക്ഷിക്കും. Mohan Bagan with the corner, there first. Xavi Alonso with the short one. Mbappe! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Mohan Bagan really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. എന്താടാ Well cut out, no margin for error there at all. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. And here's Bellingham. ഐ, Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Bellingham. Now who's going to be first to this? Silvestre. Oh, it's Raul. And he's
there to retrieve it. Now that looks a decent ball, and he's managed to get free. He saw the danger and he went crashing in. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And he's heaved it away. There will be 1 minute And added this is time. Raul. Oh, relief. Yeah. At last, the final whistle. What a game, what a show. Fun. Both sides robustly going about എന്താ their business, ചെയ്യുക? and that has turned it into quite a പിന്നല്ല spectacle. It's the sort of game സാരംഗലി ഹായ് ബ്രോ. you feel it's a shame anybody had to lose. So, taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. ഗെയിം ഇത് സാമ്പിള്. തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ പോണതല്ലേ ഉള്ളൂ. Next. ഇർഫാൻ എൻ്റെ മെയിനര എൻ്റെ അരനെ കിട്ടി എനിക്ക്. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ഞാനാ അന്ന തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ പോണുള്ളൂ. ഇപ്പഴല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സാമ്പിള് ഇപ്പോഴത്തെ കളി. ബ്രോ ഏത് ഫോണാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെയിം കളിക്കാൻ? കരുതി ഇപ്പോഴാണ്. സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട്. സെവൻറ്റീൻ പ്രോ മാക്സ്. ഹീറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഹീറ്റ് ഇഷ്യൂ ഞാൻ വൈഫൈയിൽ കളിക്കണാരം കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ തണുപ്പായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല. ചൂട് ടൈമിൽ ഹീറ്റ് ആവുമായിരുന്നു. ചൂട് ടൈമിൽ ആദി Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic ഹീറ്റല്ല നീ atmosphere ഹീറ്റ് in the ആവോടാ. stands. നമ്മ This really ഹീറ്റാ is ഇപ്പൊ the എന്ത് place to be. കൂളിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും This is നമ്മ Peter എ Drury, സിയിലൊക്കെ and ഇരുന്ന് the referee കളിക്കണം. ശരിക്കും providing the ഗെയിം insights കളിക്കുമ്പോ will be ഹീറ്റ് Jimmy Cleverly. ആവാണ്ടിരിക്കണെങ്കിൽ. Well, thanks, Peter. അല്ലാണ്ട് There's a real നോർമൽ sense of വീട്ടിലിരുന്ന് കളിച്ചാ anticipation in this stadium. എന്തായാലും I've been hit by it too. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol എ of സി their ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ glorious കളിച്ചു history. കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാവും. So things are underway. Robertson made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Oh, good-looking ball. That has ended up in no man's land. Just eases him off the ball.
I still feel that this man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. It's Salah! And he looked every bit the assured keeper there. Mohamed Salah clearly thought he had the ഓർമ്മയുണ്ടോ? beating of the keeper. Brazil with the ഒന്ന് corner, മാച്ച് their ഫ്രണ്ട്ലി first. കളിക്കോ? ജമാലു It's a throw in. ജമാലു ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? Now the delivery. Last ditch defending, but that'll do. And this is Xavi. Albert Ferrer deals with that comfortably. That pass has been well intercepted. Rijkaard. Looking for the run. Passing nice and neat. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Pele. He might be in here. Oh, well played. തള്ളി പിടിച്ചടാ. Ball and dealt with it. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Milan still without a single shot on target. Oh, that's well spotted. Now it's Forlan, and he's intervened well there. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Chance! It is a fantastic goal! Oh, it really is a finish on the വന്നു highest ജമാലിയുടെ order. രണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി And വെച്ചേക്കണം. Brazil take the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Brazil have broken through. It's 1-0. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. And that's gone behind for a goal kick. ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ ഇത്? ആടൊക്കെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. Rodri. Ball played for Xavi. Now it's Forlan. De Bruyne. De Bruyne is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. There will be 1 minute added And time. that could set him on his way. Oh, can he get onto this? The whistle's gone, and that's it for the first half. യുവർ ഫേവറേറ്റ് മൂവി. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. ഞാൻ ഒരു പടം Fellow Milan attendees, coming this at is ഇല്ലടക്കെ time on the കുറെ wrong end പടങ്ങളൊക്കെ of a ഇഷ്ടം. 1-0 scoreline. ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യാനില്ലേ? ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്താണ്. പുഷാവാണ്ടായപ്പോ ഫ്രണ്ട്ലി. Be a good time to ഡിവിഷൻ പുഷാവണില്ല. and regroup. I can ഫുള്ള് see ഡ്രോയും. changes coming. ഒരു കളി ജയിച്ചാ രണ്ട് കളി ഡ്രോ ആവാ, ഒരു കളി തോക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ജയിച്ചതിന് അർത്ഥമില്ലാണ്ടായി. വീണ്ടും നമ്മ തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണോ കഴിയുമ്പോ അവസാനം അവിടെ തന്നെയാണ് നിക്കണത്. ഒരു പുഷ് വേണ്ടേ? പുഷില്ലടാ. ഒരു കളി ജയിക്കും, രണ്ട് കളി ഡ്രോ, ഒരു കളി തോക്കും. പിന്നെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അത് 4 കളി കഴിയുമ്പോഴേക്കും 1.5 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മ എവിടെ എത്തിന്ന് നോക്കുവല്ല. നോക്കുമ്പോ നമ്മ എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെ. എന്ത് കാര്യമുണ്ട്? Mohamed Salah! Oh, and that one's done no damage in the end. De Bruyne. Cross into the box. Well, that has caused disappointment, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. Now it's Mohamed Salah. And a chance! Oh, that is rather wayward. Yeah, I think വേൾഡ് this കപ്പ് is പോർച്ചുഗല് nightmares for a while. പ്രാവശ്യം വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കാൻ പോണ ടീം ആര്? And it's Bellingham. Aims beyond the defence. Picks just the keeper. Shoots! And he hits the net. AC Milan are all square. ഞാൻ ബ്രാ. Yeah, a fantastic
run and നീ a ബ്രാ fantastic pass ഞാൻ to പോർ. play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. The attendance for Lovely this pass, match but can was he get there? 80,314. Baresi. Brazil have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Now it's Eto. Pele. എട്ടാ It's not getting through. ഇഞ്ഞൊരു ത്രൂ. Pedri. ആഹാ. Xavi. De Bruyne. And he cuts out the supply. Roberto Carlos. Now it's Pele. Looking to pass their way up the pitch. Brazil can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. തങ്കപ്പാ. Now that's well seen too. Don't you just love the level of intensity here? Oh, he's been caught on it here. Shot at goal. അയ്യേ. And how did Pelesh, he not put that Sabji. away? Unlucky. There's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. Substitution for Milan. Number 7, Bellingham. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 10, Pele. Number ദൈവം 13, ചേർന്ന വായോ വേ. Cannavaro. Number 22, Joshua Kimmich. Coming on the field, number 21, Raul. Number 24, Olise. Number 14, Mbappe. 18 വാച്ചിങ് Number 5, ടഫാണ്. Franz Beckenbauer. Number എന്ത് 7, ടഫ്? Tchouaméni. വെറുതെ അതൊന്നും പറയലടാ. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. He's had it taken off him. The ball is loose and the chase is on. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, he's Try supposed to put himself ചെയ്തിട്ട്. offside. നീ കളിച്ചോ? എന്താണത്? ഇതെല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്ക്. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ലൈക്ക് അടി. And here's Bellingham. That's positional gold. The utilisation of There will be space. 3 minutes added time. Oh, that's wonderful alertness. ആ ഗോളാണ് വേണ്ടത്. That's it. There will be time for no more. റൂമിൽ കയറാൻ ടഫാണെന്ന്. പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. Momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Your reflections then, Jim. ബ്രോ നാളെ വർക്ക് ഉണ്ടോന്ന്? അല്ലാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വർക്കാണ്. Yes, there is some tidying up to do. വർക്കോ വർക്ക്. Some real promise too. ഭ്രാന്തൊടിക്കും. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. ജി ജി. So ആ ഇർഫാനെ പിടിച്ചണ്ട. ഇത് ഡ്രോ. ഇത് സാമ്പിള്. തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ കിടക്കണേ ഉള്ളൂ ബ്രോ. ചെറിയ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. വലിയ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇമ്മാതിരി കളി. എനിക്കെങ്ങാനും ചെറിയ ഇഷ്യൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പരന്നാന് നീ. എത്ര മണിക്ക് എണീക്കല്? 8 മണി. 8 മണിയാവുമ്പോ എണീക്കണം.
8 മണിയാവുമ്പോ എണീറ്റ ഒരു 9 മണിയാകുമ്പോ ഷോപ്പിലെത്തണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇടക്കിട്ടൊക്കെ വൈകിയാണ് എത്താറ്. എണീക്കാൻ പറ്റൂല 8 മണിക്ക്. 9 മണിയൊക്കെ ആവും. എന്നിട്ട് 9:45 10 മണിയൊക്കെ ആവും ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കും. നമ്മുടെ സാലറിന്ന് ആ എക്സ്ട്രാ എടുക്കണ ആ ഇത്ര മണിക്കൂർ ഇത്ര മിനിറ്റിന്റെ പൈസ പിടിക്കും. ആരോ കേറി ഇവൻ ഇവൻ നമ്മളിവിടെ വരാണ്ട് ഇന്ന് കമന്റ് ഇട്ടില്ല. അവൻ നോക്കിയിരുന്ന് കളിക്കാൻ കയറി. പക്ഷെ കള്ളൻ. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ സക്സസ്ഫുൾ ആവണ ഒരു വഴി പറയും. ഇങ്ങനെ കയറണതല്ലാണ്ട് റൂം കോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റൂം കോഡ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അത് വൻ ഒരു വിഷയമാകും. ഒരു കളി കിട്ടണില്ലല്ലോ. ഫാസ്റ്റില് ജോയിൻ ചെയ്യണം. സംഭവം എനിക്കറിയാം അത് ഭയങ്കര പാടുള്ള കാര്യമാണ്. വേറെ എങ്ങനെയും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പാക്ക്. എടാ എൽദോ കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ്. കണ്ടാ ഇവനാണ് കയറിയേക്കണത്. ഇവൻ ഇത്ര നേരം വേണ്ടിയിട്ടില്ലല്ല. ഉണ്ടാണ്ടിരുന്ന് നൈസായിട്ട് കയറിയാണ് പുള്ളി. എൽദോ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് റൂം ഇട്ടാണ്. എൽദോന് കയറാൻ പറ്റണില്ല. എൽദോ പോയി. അല്ല ഇത് കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാത്ത എന്ത് വഴി? അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ വേറെ എങ്ങനെ കയറ്റാനാണ്? കുറെ ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. എൽദോ പറഞ്ഞത് സൂപ്പർ ചാറ്റ് 10 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും കയറുമില്ല. വെച്ച് വേറെ ഫോൺ ലൈവ് ആണെന്നിട്ടും കിട്ടിയില്ല. വേറെ ഫോണിൽ ലൈവ് ഉണ്ടായാലും എല്ലാം സെയിം അല്ലടാ. പെട്ടെന്ന് നോക്കി അടിക്കാന്നല്ലേ. അതിലും വലിയ ടീംസ് ലൈവ് കാണേണ്ടതാണ് അതിനർത്ഥം. നെറ്റിന് സ്പീഡുള്ള പവറേഷുകള്. അതേ കോപ്പാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. കോപ്പ് ഒരു കളി കളിക്കും. അതിലെല്ലാരും കളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും 1v1 ഇടുമ്പോ കോപ്പിൽ കളിച്ചവരെന്നെ കേറും. എല്ലാം സെയിം അല്ലേ. ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പാണ് കാണുന്നത്. കുറെ ട്രിക്സ് ഉണ്ട്. കണ്ടാ കേറാൻ കുറെ ട്രിക്സ് ഉണ്ട്. ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് ആയിട്ട് വേറൊരുത്തൻ. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, this guy Donnarumma really is a generational talent, Peter. I suppose you have to be good if you're a goalkeeper and your name's Gianluigi. He really has inherited the mantle from his namesake. There might be room for improvement with his kicking, but otherwise he is nigh on perfect. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Roberto Carlos, and that's played in low. Chiellini clears without hesitation. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. അതെന്താ തട്ടിട്ടാ? That's just playing it safe and simple. Pedri, and here's Ibrahimovic. Ibrahimovic! It could only be him! Oh, it really is a പിന്നെ finish on the കേറുന്നുണ്ടല്ലോ. highest അല്ലാതെ level. ഇല്ലടാ. പിന്നെ ഒന്നും കേറണില്ല. കളിച്ചോരായിട്ട് കളിക്കും.
നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡെയിലി വരുന്നവരെന്തായാലും But needed കളിച്ചവര് to വീണ്ടും counter. വീണ്ടും കേറൂല. He അവന്മാർക്ക് had അറിയണാണ്. plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just ഇപ്പൊ toying with the കേറി. defence, making them guess കേറിയിട്ടില്ല. the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. ഒരാളായിട്ട് So ഒരു he has the ദിവസം first ഒരു goal. മാച്ച് Well, I think the എല്ലാവർക്കും next കേറാൻ 5 to വേണ്ടിയാണ് 10 അങ്ങനെ minutes പ്ലാൻ will be ചെയ്തേക്കണത്. real focus as the opposition will inevitably വേറെ react. ആരും കേറിയിട്ടില്ല. And that's a simple one for the keeper. Now it's Cruyff. ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എപ്പോഴും 3 And here's Ibrahimovic. No outsmarting him this time. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I just think, though, that was selfish and... Tries a shot! Chouameni. Jupe going about things with real menace. He's going for goal! And he was there to get a vital touch. Bellingham actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, height could make all the difference on these set pieces. Ibrahimovic with the short one. Milan are looking to go forward now. Cruyff venturing down the left. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now, can they get him away? Lovely pass, but can he get there? So no flag here. There will be 1 minute added Smartly time. reclaimed. Rijkaard. എന്നാ കോയിന് എത്ര ഉണ്ട്? 1450 കോയിൻ. നോക്കണ്ട, ഫസ്റ്റ് 900 സ്പിന്ന് ചെയ്യുമ്പോ ബ്ലാക്ക് അനിമേഷൻ അടിക്കുന്നു, ഡിഫൻഡർമാര് മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നു. അതാണ് എന്റെ പ്ലാൻ. Black animation. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Milan just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. സ്പിന്നൊന്നുമില്ല. സ്പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ 1500 കോയിനുള്ളൂ. അതിന് കറക്കി നോക്കാം. ബ്ലാക്ക് അടിക്കുമല്ല, പിന്നെ അത്രയൊക്കെ മതി നമുക്ക്. ആദ്യം അവര് വന്നാലല്ലേ പറ്റിക്ക് നോക്കിക്കോ, വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ വരും. So into the second half. Well, my advice would be to keep Shapes to shoot. മൈക്കിള് കയറി വരാണ്ടാണ് ഞാൻ വലിപ്പിക്കാൻ. പിന്നെ ആളെ ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. was sublime. The വരാനെ finish കമ്പനി was പിന്നെ so വേറെ splendid. ആരോ. What a disappointment. Costa Curta. Engages and forces him off the ball. Can he get on the end of this? Pedri. Rijkaard. Here's the team's great visionary. Pinches it off him. Neymar. That's an imaginative pass. This might spell danger. Well, it didn't look good for a while, but that was Abra. brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Great shot! And no mistake. ഇതിലും ഡിഫൻഡർ പാക്കാണ്. Their equaliser. Well, I always കൺഫേംഡ് പാക്കല്ലേ ഡാറ്റാബേസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയതാ. they got going, they were awfully hard to stop. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. ചമ്പി. It's starting to പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ This is കറക്റ്റായിട്ട് ഗോകുല് വരും. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കണം? so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Bellingham gets on his bike and on the move. In with the challenge.
Threads one in. It's ശ്ശെ. Ibrahimovic! It's a goal! They've done it! It was coming! They have their നെയ്മർ reward! വരാനുണ്ട്. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Tottenham with the lead. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urge. Takes a shot! It's a goal! Ah. And look what it means to them. This is a പരത്തി position കളഞ്ഞല്ല. of genuine strength now. How very smart. He just got it right. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is Scene ignored. of- It's how he built his reputation. Tottenham go up by 2 and are looking good. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Milan have it back and can go again. Juke. Albert Ferrer kept aware and it is reclaimed easily. Oh, that pass isn't the best. അടുത്ത ഞാനാണ്. നെയ്മറിയോ കോസ്റ്റ ഇവർ വരും soon. റിയോനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടല്ലോ. Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. പ്രോ ഗൂഗിൾ കോയിൻ സേവിങ് ആണോ? എൻ്റെ ഓൾറെഡി എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്. എല്ലാ 900 He has found the way through. പിന്നിലും There's the shot. Has been indicated. അവന് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് തന്നെ. Denied brilliantly. That's Scored very, under very that. good. You can't ask for much more than that. Corner number 2 then. Chance! So, third corner of the game. ഏ And it's been taken short. Now the ball. There's the Mm. header! But he's ഏറെ left വരുമ്പോ disappointed. കറക്കുന്നു. അതും കൂടി മതിയെന്ന് അവൻ്റെ കയ്യില്. Disappointed with that. And Peter. the You would have fancied them to at least hit the target. 4 extra minutes added on. And time is up. Milan did lead. Indeed, they controlled, but they managed to GG na. throw it all away. 3 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടാ. Made even more painful. 3-3 പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അത് പറയണേൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. And a quick So announcement. what do you say? 3-3 എന്നെ തോപ്പിച്ചിട്ട് Well, there was a distinct എന്തിനാണ് lack എന്നെ of അങ്ങനെ clarity or commitment in വിഷമിപ്പിക്കണേ? everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. അയ്യോ റെഡി കൊടുത്താ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 3 പറയണ. ശരിയാണ്, പറഞ്ഞത് ശരിയാ. ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 3. ഫുള്ള് മിണ്ടാത്തവന്മാരാണ്. എടാ ലൈക്ക് അടിക്കുക എല്ലാവരും, സബ് ചെയ്. ഒരാളും കൂടി സബ് ചെയ്താ
160 160 ഖാലിദ് പറയാൻ പാടില്ല. ജമാലു മോനെ അതും പോയി. കേറാൻ പറ്റൂടെ? കേറാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ വ്യൂസും ഇത് കേറിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അക്രൈനിയോ സോറി ബ്രോ, കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഉണ്ടാവും, ഇതങ്ങനെ തോന്നും. കുറെ നേരമായിട്ട് കേറാൻ നോക്കിട്ട് പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ നമ്മ ഒരാളായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കളിക്കണുള്ളൂ. റിവെഞ്ച് ഒന്നും അടിച്ചിരിക്കണില്ല, തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേറണത്. പറ്റുമപ്പാ. ഓ, ചിലവരുടെ ഫോണിൽ വേഗം കയറാൻ പറ്റും, ചിലവരുടെ ഫോണില്ല. അതെന്താണ്? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very കിട്ടും, nicely എല്ലാവർക്കും here. കിട്ടും, Gorgeous, സമയമെടുക്കും. gorgeous evening. The ജമാൽ skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. They're up and running then. Ibrahimovic! വിൽ പവർ. Oh, that was no routine save. 4 ഷോട്ടും I കൂടെ think അടിച്ച് he's കഴിഞ്ഞാൽ done great സെറ്റായി. there, both അപ്പോഴേക്കും reading ആൾ it ആവശ്യതയാവും. and dealing with it. Milan with the corner, their first. ഫേവറേറ്റ് എടാ, നീ തന്നെയല്ലേ നേരത്തെ ചോദിച്ച്? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലടാ, എനിക്ക് കുറെ പടങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്. Decent attempt, but ഫേവറേറ്റ് എന്ന് not quite good പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ enough. പിന്നെ മൂവിന്നില്ല. എനിക്ക് ഓരോ സീസണിൽ ഓരോന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അതത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമായി പോകും. Corner നെക്സ്റ്റ് number two then. ഗെയിം ഫ്രണ്ടാക്കും. Vega attempts a clearance. Out of play for a throw. ജസ്റ്റൊക്കെ ഫുള്ളാണെന്നാണ്. ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് അടിച്ച് പോയാലേ ഉള്ളൂ. No, no way through. Ibrahimovic picked out brilliantly. Ibrahimovic is flagged off. പവർ എവിടെ? എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല. ദാവീദ് ബെക്കാം. ഹായ് ബ്രോ. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, now he can run away with it. No goals as yet. He's played it back. Rice. And he's made sure that's not getting through. Declan Rice. He is always scanning the pitch for targets. Now it's Eto'o. Oh, he's bustling through here. Roberto Carlos. That is lovely. Tries to cross. Gets his head on it. And it's ഓനെ ഒന്ന് ഗോളാക്കടത്. എന്തിട്ടാണിത്? Ibrahimovic showed plenty of zest അങ്കപ്പന്മാര്. in getting to the ball, but couldn't quite sort it out.
And വയ്യ here's പിന്നെ Ibrahimovic. വേറെ ആര്? Caicedo. Kimmich. Good ball, good take. Oh, that's well done, really robust. Pass somewhat off target. Now it's Ibrahimovic. Rice. And he was quick to react. ഫാസ്റ്റാണ് അവര്. Rodri. And it's Caicedo. Not the most accurate pass. That's going wide left. ആരാണത്? He's shifting through the gears. Terrific effort. Oh, surely that deserved a better outcome. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. ലക്ഷ്മി അമ്മാലല്ല അടിപൊളി. അത് അടിപൊളി സാധനമായില്ലേ? ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ രണ്ടാമത് ആ തള്ള മനപ്പൂർവ്വം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വലിയ സുഖമില്ല. Albert Ferrer. രണ്ടാമത് നെയ്മറിന്റെ പേരുണ്ടായില്ല. Coutinho. നെയ്മറിനെ വെച്ച് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ തള്ളച്ചി വെറുതെ പറയാനാണ്. First cross. Kimmich. ഫസ്റ്റത്തെ And he സെറ്റ് can get സാധനമാണ്. that clear. Can he get on the end of this? And he's worked it through. And he's in. And the shot! ഗോൾ Goal! Milan! And Milan ഫ്രണ്ടാക്കിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ബ്രോ. and a trademark കളിക്കാറില്ലടാ ഞാൻ. with the inevitable എന്നാ classy തങ്കൻ finish. ചേട്ടൻ It's an ഏറ്റവും example of ഇഷ്ടപ്പെട്ട counter-attacking ഡയലോഗ് at its ഏതാണ്? finest. Real cut and thrust. തങ്കൻ ചേട്ടൻ്റെ First ഏറ്റവും break. ഇഷ്ടപ്പെട്ട Finish! ഡയലോഗ് And a neat finish. തങ്കൻ ചേട്ടൻ്റെ ചുക്കാമണി. All square in the ആ ഡയലോഗ് blinking of an eye. Well, going behind a simply... And that is all they have time for. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Well, Jim, they've both had their moments. Well, I think we got a good indication of what both sides want to do, Peter. I suspect നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ they'll ഞാനത്? continue with their respective approaches, give or take the odd fine-tuning. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break... ഇല്ലാതെ നീ വന്ന മുട്ടൻ്റെ നമുക്ക് സെയിം തങ്കൻ ചേട്ടൻ്റെ. ഗാന്ധി ഗ്രാമമാണ് ഇവിടെ. ഗാന്ധി വർത്താനം മാത്രം നമ്മൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ലോഗോ ഗാന്ധിജിന് ഇടാൻ പോണം. നല്ലവന്മാരായവന്മാരാ ഞാൻ ചീത്തായി വരുന്നവരെ ഞാൻ നല്ലവരാക്കി എടുക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പ്രത്യേകത. നെക്സ്റ്റ് മുട്ട ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ലി ചാനലാണ്. ആ എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ലൈവ്. നീ മാതിരി വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ വിലയിരുത്തും. നിന്റെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ കയറി നോക്കിയിട്ട് Substitution. അതല്ല ഞാൻ പോലും ഒന്നും പറയാണ്ടിരുന്ന് കാണുന്നു. France കോച്ചിങ് ഉണ്ട് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചാനൽ നടത്തണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. Clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. shifted it to the flank. ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് തങ്കൻ ചേട്ടൻ. Cristiano Ronaldo. ഫേവറേറ്റാ There's a lot to the എന്തടത്? possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Cruyff. France can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And here's Ibrahimovic. Oh, great feat, that. He's picked his way through. Ibrahimovic gets on his bike and on the move. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on. It's Cristiano! ഓ Oh, crossbar! ക്രിസ്റ്റ That has earned a reprieve for the time being. The attendance for this match was ബെല്ലിങ്ങൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ്ട. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു Cristiano Ronaldo! But he's left disappointed. Cristiano ഇവിടെ ആര് certainly knows that he's missed a real ഇവിടെ chance മുട്ടാൻ there, but പങ്ങനെ can't dwell on that. He needs ഗേൾ to pick himself ഫ്രണ്ടോ up, move on. ആണാ? ആ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അതല്ല ഞാനിവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് കളിക്കണത്. ഓരോ ലൈവിന് മുന്നേ എനിക്ക്
കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കളിക്കണം, ഇങ്ങനെ പറയണം, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ This is Eto. നല്ലവനായ ഉണ്ണി Bruno കളിക്കോ? Fernandes. Oh, that's well spotted. Bellingham. ചാറ്റിലാരും ഇല്ലടാ കളിക്കാൻ ചോദിക്കും. Rijkaard. Kimmich. Bellingham can so cleverly bypass the press. Now it's Barcola. Marquinhos cuts it out. Looking for options. It's Cristiano Oh. Ronaldo! Goal, France! They've done it! It was coming! They have their reward! Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Substitution for Milan. Number 20, Ibrahimovic. Number 7, Bellingham. ചുരുളിയോർ 19, Johan Cruyff. Number 5, Franz Beckenbauer. നീയും മിണ്ടായിരുന്നേ പോയി. Coming on the field, എടാ number 21, Raul. Number Milan 6, choosing to make the first change. number 13, This looks very much like a shoring up of the rear guard. Number 4, Yeah, and that's not totally Daniel surprising. Van The Dijk. manager obviously felt his Number defence needed 18, reinforcement. Messi. He can't afford a repeat. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Kimmich. Barcola. Yeah, they were looking for a counter-attack. Takes on his marker. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now it's Kimmich. Last-ditch defending, but that'll do. And now they can clear their lines. Milan really can only do one thing now, Peter. 2 Get the added ball minutes up has front, been make sure it indicated. sticks, and sustain some pressure. Oh, that's well spotted. Kimmich. I think they're done. They are done. കളിയായിരുന്നു. Milan pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately ഓ they അടുത്ത take away ബ്രോ nothing. കയറും എന്റെ What are മനസ്സ് your thoughts on പറയും. today's game then, Jim? കൈ In all honesty, കൊടുക്കല്ലേ Peter, നമുക്ക് this കളിക്കാം. would have been Please seen as report to the a very staff room winnable game, immediately. but it turned into a typical case of Pekadina. trying to maximise your home advantage. And I think when you look back on it, Peter, the crowd played its Parera. part. There's no doubt about that. They got a bit down on their Brazil. team, you know, early in the game, and it just went downhill from there. നേരം കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യൂലേ അതാ So പറഞ്ഞു. many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. പിന്നെ Good evening to you. അയ്യേ തോറ്റുന്ന്. എടാ അത് എന്താന്നറിയില്ലടാ തോറ്റ്. ശ്ശോ. അടുത്തേ പിടിക്കാം നമുക്ക്. പറ്റേ ദൈവം റൂം കോഡ് ഇടല്ലടാ. റൂം കോഡ് ഇട്ടല്ലേ. കോഡ് ഇട്ട് കയറില്ല, നടക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഒരു വിജയം. ആ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് ടഫായിരുന്നു കളി. കയറണുണ്ടായിരുന്നില്ല. അടുത്തേ പിടിക്കാം. ഇത് പുതിയ റൂമല്ലേ? ന്യൂ റൂമല്ലേ ഇത്? സെക്കൻഡ് വந்தாച്ച്.
മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാണാം നമുക്ക്. കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ്. പക്ഷെ അണ്ണൻ മൂഡിലല്ലേ കളിച്ച. ആരണ മനസ്സിലായില്ല. Welcome to those who have players joined us വരുന്നുണ്ട്. all here on a beautiful വലിയ clear കാര്യമില്ല. evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This ഈ really is the place ഗ്രാൻഡ് to be. പ്ലെയർ. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We are just getting started. And it's Baggio. Roberto Baggio! Baggio! Oh my word, that's fabulous! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. He has given... Takes a shot! Oh. Well, that looked awkward, but he had a good Oh, crack at it. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his സെലക്ഷൻ part. ഉണ്ടായാലുണ്ടങ്ങനെ ഇല്ലടാ. ഞാനെവിടെ ആകെ ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം കളിക്കണ്. പിന്നെ എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടുകയുമില്ല. ആദ്യം വരുന്നെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതില് മറ്റേ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇല്ലാല. എന്താണ്ടത് കാണിക്കുന്നത്? Not pretty, but it gets the job done. Milan are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Oh, well played. De Ligt threads one in. That's positional gold, the utilisation of space. And he's managed to get free. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them losing. ഞാനിപ്പോ പാസ് ഇടുന്ന വിചാരിച്ച് നിൽക്കണം. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now who's going to be first? Roberto Center. Baggio! Oh, glorious! That is a special one! Sumptuous finish, an absolute joy!
പ്രേമാക്കല്ലേ? ആ Now, and they are cruising. One sweeping move, ജോസ് 2 executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always കണ്ണൻ pace. വേണ്ട, That's what അല്ലെങ്കിൽ the നീ ഇപ്പൊ Can he കമന്റ് finish? ഇടുന്നത് നിർത്തും Pele. ഉള്ളത്. Now it's Eto. Now it's Pele. He's picked his way through. Pele. And this is Eto. And he's got his cross in. Oh, just skips past his man. De Ligt defending his corner stubbornly. ഇവിടെ എന്ത് He stood up കിട്ടണം very well അവന്മാർക്ക്? to his man. അല്ല എന്തെങ്കിലും അടിച്ചിരിക്കണോ? Minutes has been indicated. And this is കിളിവാറിയിരിക്കണോ? Ibrahimovic. ഇടയ്ക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ കേറണത്. And the referee ടൈം has ഔട്ട് signalled കൊടുക്കുക. for half-time. How would you പണി review ഞാൻ ഒരു the പ്രാവശ്യം first half? കൊടുത്തതാണ്. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. എന്ത് They've been able കാര്യം to നീ fix വിചാരിച്ചിട്ടാണ്? it, so I think the Security manager staff has to for each resist block. change Please at this report to stage. the staff room immediately. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. ബ്രോ തമാശയല്ലേ ഇവൻ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടതാ. അവൻ ഇടുമ്പോ അതേപോലെ ചെയ്യാൻ നീ ആര്? നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടായില്ല? ആ നിങ്ങളുടെ ഗുഡ് ഗെയിമാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. താങ്ക് യു Straight താങ്ക് into യു. the second half. അതൊക്കെ എന്ത്? Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey. Decent chance! ഇപ്പൊ And he ശരിയാവും. was there to get a എന്താ പറഞ്ഞത്? final touch. Really looked ബെൻസി sharp ജോസ് there, എന്ന് didn't he? പറയണവനൊക്കെ That's ഉണ്ടല്ലോ, very well played. അവനൊക്കെ ഞാൻ His കുറെ reception, his കൊടുത്താണ്. positioning was spot on. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. എന്താ പറയുക, ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ, ഒരു നാണില്ല അവന്. Lazio going ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ face to തന്നെ face with കാണിക്കും, his great rival. വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം. Luis Suarez. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആരെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയാണ്ട് വെച്ചേക്കണം. Lovely take, but that is where it stopped. Suarez deserves a lot of credit for his ശരിയാവും. willingness to make those runs. The അസലേ passers will മൊണ്ണ always have an option അല്ലാണ്ട് with him. ഒന്നുമല്ല. സോറിടാ, മോശമായി പോയി. റെഡി സോറി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് തമാശയാകും. ആ Milan have the chance to go the other way. വൃത്തികെട്ടവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരുടെ പറഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല. അത് Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up The against a attendance for this defender, match though, was who was ever so determined. 81,007. Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! And he has kept it out. പക്ഷേ എന്താ ഇത്? Really anticipated നിന്റെ അടുത്ത് that പറഞ്ഞിട്ട് well. കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. എന്താ ഇതൊന്നല്ല. Corner number 2 then. ഇല്ലേ, നീ അങ്ങനത്തോനാണ്. അല്ലെ നിനക്ക് വയസ്സാവാണ്ടാണ്. Header. നീ അങ്ങനത്തോനാവാനാണ് ചാൻസ്. അതിന് വയസ്സാവാണ്ടായിരിക്കില്ല. Yeah, he was ബ്രോ well ഗെയിം placed to പ്ലേ. deal with that. So, third corner നീ of the എന്നെ game. നൈസായിട്ട് ഇടയിൽ ഊക്കണാണോ ഓജി? ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പമാണത്. ഇതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് നമ്മ ആവുമ്പോ നമ്മ അങ്ങനെ വെക്കും. ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ. He leaps for it. That's just playing it safe and simple. And he's made sure that's not getting through. Oh, shooting chance! Sensational! അവൻ അൺഇറിറ്റേറ്റ് ആക്കാനാണ് കാണും. മൈൻഡ് ആക്കണ്ട, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ. അല്ല ഞാനൊന്നും പറയാഞ്ഞത്. Needed composure, and he ഇട്ടാ has സൂക്കേട് plenty of it. മാറുമ്പോ Well, പൊക്കോളൂ. that's great ഇടയ്ക്കിട്ട് disguise. മര്യാദക്കായിരിക്കുള്ളൂ. ഇടയ്ക്കിട്ട് Managed അവന് to just toy ചിലപ്പോ with the അങ്ങനെയാണ്. defense, making them guess the wrong thing to എന്നിട്ട് do. കാര്യമില്ല, എല്ലാരും ഒരേപോലെ അല്ലല്ലോ. ഭ്രാന്തുള്ളവരുണ്ടാവും, Milan cut their deficit and look പല raring to go again. സ്വഭാവമുള്ളവരുണ്ടാവും. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Roberto Baggio! പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ചെറിയ Sharp and fizzing, but not quite. A good disguise on that though. I don't think many people ശരിയാ would have ചേട്ടാ, expected him to നൈസ്. absolutely clatter it the way he did. Saliba.
Eto looking to shake off No. some unwanted പറഞ്ഞാലും attention. Well, മനസ്സിലാവുന്നില്ല. they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Can he get on the end of this? And the finish! And that's a good finish. And surely that does it. Perfect time, decisive strike. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. He's having a shot! And it's in! Right back in the game! What a delicious finish. That is immaculate. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. A shift in momentum, perhaps. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle. Goes for a shot! Goal! And right near the end, we have parity. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. Comeback എടുക്ക്. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce എടുക്ക. and they were clinical when the opportunity presented itself. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find the winner now, there's no question who I'll be backing. Bellingham. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Bellingham. ഒരു മിനിറ്റാ. Well, this is Eto. And he shoots! Oh, he's done it! Oh, that has got to be it! This has to be it! ആണ്. That is a ഗോളാക്കി super smooth ബെൽജിയം goal. പ്ലെയറിന് റെഡ് Beautiful കാർഡ് കിട്ടി. manoeuvring of the നല്ല ball. കാര്യം. And that is that. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very, very good. സൂപ്പർ. Eto. മിലാനെ പരത്തി ഞാൻ. Deservedly so. Milan have Take done come it. back. They're Yeah, people yeah, without yeah, a yeah, fingernail yeah. left between them after what they have just witnessed. Well, I thought only one team could win this, certainly in the last few minutes, Peter. They didn't half make it hard on themselves, but sometimes you just have to win games whatever way you can, and that they did. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our തോമസേ coverage. കലക്കി. So from us both, a very good evening. പിന്നല്ല ബാക്ക് നടത്തി ഞാൻ. മിലൻ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകൾ. തീർന്ന് മിലൻ തോമസ് ഇനി ഉറക്കില്ല. കഴിഞ്ഞു മോനെ. നാളെ എടുത്തോളാം. നാളെ ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്റെ കൂടെ കളിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ചായസ് കൂടുവന്നു. നീ ഉമ്മയ്ക്ക് എല്ലായിടത്തും ഉമ്മയ്ക്ക് എല്ലാരും ഉമ്മയ്ക്ക് 900 സ്പിൻ ചെയ്യാല. ഞാൻ കളി കാണാറുണ്ട്. രണ്ടും കൂടി പറ്റില്ലാന്ന്. ഓഹോ. ഓക്കെ, നാളെ മുട്ട. കേറാ ഇതില് കേറ്. ഇതില് കേറടാ മണി. $900 ഇപ്പൊ സ്പിൻ ചെയ്യാവുന്ന. ഇപ്പഴാ ഇപ്പൊ എന്തിനു സ്പിൻ ചെയ്യാണ്? നിനക്ക് എന്താണ്? ഡിഫൻഡർ പാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാ നാളെ എങ്ങാനും സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നാളെ തരും. നാളെ നീ ഉറങ്ങില്ല. നടക്കില്ല, ഇനി നടക്കില്ല മോനെ ജമാലു.
ജമാല് കയറി. ജോസേട്ടൻ ഹായ്. ഓ ജോസേട്ടൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. പറ്റിയാവോ? ഏട്ടൻ സെറ്റപ്പ് നല്ല ജി കെ പോരാ. എന്ത് ജി കെ ഇതൊക്കെ ഒരു രസല്ലേ? ഒന്നുകൂടെ കളിക്കുന്നോണ്ണ. നീ എന്നെ പരത്തിയതല്ലേ, ഇനിയും വരാം. പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് മോന്, പിള്ളമാർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടെന്നാ എന്ന് വെച്ചാ എന്താ ജോസേട്ട സംഭവം? പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഒരു നെയിം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ ഇന്നലെ കുറെ ഓർത്തത് കിട്ടിയില്ല. എന്തുട്ടാ ഗിരിയേട്ടന്റെ സെറ്റപ്പ്? ഇതൊക്കെ തന്നെ സെറ്റപ്പ്. വേഗം പറ, 30 സെക്കൻഡ്. എന്തായിരുന്നു? The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So we're very much on the way now. Mbappe! ആറാണ് ബോസ്. The most elastic of saves. He was well placed to deal with that. Hey. Knocks it into space. പ്രൊഫസറാണ്. He is through here. ഓക്കെ, സാറുമാരൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈവിലുണ്ട് ട്ടാ. And he shoots. മതി, അത് മതി. Well, talk about a real rude awakening. It's almost എം as if വെച്ച് the defense saw nothing coming. They എം just didn't വെച്ചിട്ട് anticipate. On heels rather than toes. Oh, delicious. Such devilish curve. എന്തായിരുന്നടാ? Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. I doubt very much that this Manu. was script. മനു അല്ലേ? Roberto Carlos. He steps in, and that's the end of that. Batistuta. Can he get onto this? He's got away. പപ്പനെ വിളിക്കാൻ പോലെ തോന്നുന്നു. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Nice. No way through. Pele. Saliba was Me. in no mood for any of that. മനു എന്ന് പറയണല്ലേ? Has a look and plays it forward, looking for options for movement. And that pass just didn't quite work. It's a quick ball upfield. Van Bouten promptly onto that, and that is that. Platinum shifting through the gears here. He leaps for it. മുന്നേറ്റം Try by any means. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball. പോലെ തോന്നണം. എന്ത് കേൾക്കുമ്പോ Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Driving forward, and this is Ibrahimovic. Pele can so cleverly bypass the press. Super. And here's Mbappe, and it's Roberto Carlos. Oh, that's neat. Maldini pulls off an exemplary piece of defending. എപ്പോഴും കേൾക്കും ഗോൾ മിസ്. The first in the game for either side, actually.
Cleared without hesitation. Saliba. He's a sharp little ball here. And now they can spring out of defence. Beckham. Shot a goal! Here's Mbappe. He's going for goal! What an absolute shame. Nice The team, composure huh? and imagination to set himself free. He should be Episode locked up after that. ബ്രോ ഗബ്രിയലിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല. And the whistle goes for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Milan finding themselves behind by just one goal at the break. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And we're already back up and running after half-time. Milan can really do with some bigger names standing up here. Big chance! Batistuta really made the tough part look easy, and the easy part very complicated. അപ്പൊ കല്യാണമാ. Oh, great leap! And he hits the net! And there we have it, the two-goal cushion. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. England are doing very nicely, thank you. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want... It's Pele! And that's what you call inspired goalkeeping. Pele really must be thinking what he has to do to score there. Nice interception. His positioning was spot on. The attendance for this match Driving was on and making good progress. 80,607. Bellingham going face-to-face with his great rival. Costa Curta. This is a promising build-up. Played out wide. Davids. And he's chosen to go back. Really got in his face there, and it was well played. It's a sharp pass. Now it's Platini. Oh, he's burst through. Costa Curta defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Well timed, excellent interception. Pele. Just about up to 75 minutes. And this is Ibrahimovic. And the pass is intercepted. Bellingham. And this is Ibrahimovic. Goes for a shot! And it's come back out to... ഓ ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് ആശ്വാസ ഗോൾ. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck Arabic at all, commentary despite what people ആക്കി say. നോക്കണം. Just keep an eye on his movement. ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ട് അറബിക് ആക്കണം. വാ ഇപ്പൊ എത്ര ഏജ് 29. എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, പറയും.
Substitution for Milan. Number 22, Bellingham. So changes Number afoot here, 20, and from both sides. Ibrahimovic. Number Shifting 8, momentum, perhaps. Cannavaro. Well, they'll just be praying that one Number more chance 21, falls their way before the Mbappe. whistle goes. Number 3, Ufa. Oh, he's managed to get himself offside. coming on the field. Keep Number calm and 18, carry on. That's the Messi. job in a nutshell now. Number 15, എങ്ങനെ ഓഫ് ആണ്? Shevchenko. Number 11, Albert Ferrer. Number 9, Oh, it's a Eto'o. nice idea, but Number the 17, execution was lacking. Marquinhos. Substitution. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Chouameni. Well, that tackle was certainly sturdy. Foul. Got himself into trouble there. Free kick given away. Foul win Oh, no Peter. messing about. Division He's rating എത്രയോ? I do think he's Division found നമ്മ the division effects of 3 that ലാണ്ടാ still. tackle. England are down to 10 men. നമ്മ ഇറങ്ങി. Costa Curta powering forward here. It's a sweep. Can he finish? Goal. Magnificent there! And right near the end, we have parity. അടുത്ത മാച്ച് ഞാൻ അണ്ണനായിട്ട് കളിക്കുമ്പോ അണ്ണൻ And with pinpoint accuracy, he forces it through. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. So all square with almost no time ചലഞ്ച് remaining. വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അണ്ണനെ It just തോപ്പിക്കാം. goes to show അത് you ശരി. what determination Blitz can or achieve. post Okay, time? there isn't much time left, but if we Blitz. have to find a winner Blitz now, ആണ് there's എനിക്ക് no സഹിക്കാൻ question we'll പറ്റാത്ത have him back ഒരു in. ഷോട്ട്. ആയുഷ് 1v1 ബ്രോ. 1v1 ആണ് ബ്രോ ഇത്. ഉഫ്, ഏതാ സാധനം? പിന്നെ അല്ല, വെറുതെ പിന്നെ സബ്ബറക്കാൻ ആരും ഇല്ലാട്ടാ. Desperate defending required here. ലാസ്റ്റ് ആണത്. ഇത് അവന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. Terrific effort. And I Bro. think we're done. Yes, we are done. വെറുതെ പിന്നെ Football, that intense, കളഞ്ഞില്ല intriguing. ഞാൻ. Both sides, as it turns out, unable to be separated. So, Jim, how do you reflect on what we've And a seen? quick reminder Well, a today, decent draw, everybody, Peter, to with a make good sure to mix put of any litter action in and the bins plenty of provided. talking points, Thank you and for it your ended with the right cooperation. result, in my opinion. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. ജമാലു ജി മുസ്തഖട്ട ഇത്രയും ട്രിപ്പിൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായി. എന്തോ ഭാഗ്യമാണത്. അങ്ങനെ ആവൂല. കുഞ്ഞാൾക്കാരുന്നില്ലടാ, എല്ലാരും കളിക്കും. മര്യാദ കളിപ്പിച്ചാൽ മതി. ബഗ്ഗാ ഗോളൊന്ന് ഡ്രോ പിടിച്ചാ അതാണ് 2-0 തിരുമ്പി വന്നിട്ട്. എടാ നീ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ ഇടയ്ക്ക് കേറിയ ജമാല് കേറി ജമാലോടൊപ്പം തന്നെ കളിച്ച്. ഒരാള് സബ്ബേടെ ആരെങ്കിലും 160 സബ്ബായി. അപ്പ ബ്രോ വേറെ
കോപ്പിടാമോ നെക്സ്റ്റ്? എല്ലാവർക്കും കളിക്കാലോ, ഉറക്കം വരും. അടുത്തത് കോപ്പിടാം. എനിക്ക് ഉറക്കം വരും. വേണമെങ്കിലും കേറാം, ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി. കോപ്പിടല്ലടാ. അടുത്തതൊരു കോപ്പോട് കൂടി Mark, and one and നമുക്ക് all, the atmosphere ലൈവ് building എൻഡ് ചെയ്യാം. very nicely Hello, here. ladies and സമയായി, gentlemen. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear രണ്ടരയായി. and the noise 2:30 is കഴിയും fervent. ഈ മാച്ച്. Atmosphere frenetic. കഴിയുമെങ്കിൽ 2:30 കഴിയും. ഒരു Peter കോപ്പ് കൂടി Pruitt, and ഇട്ടിട്ട് joining me നിർത്താം. here, our expert Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. ഇപ്പൊ You could sum കളിക്കാത്തവര് up the atmosphere, ഒക്കെ and I'm കേറ്, really looking forward to കളിക്കാൻ what കൂടും. lies in store. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We are just getting started. Oh, well played, well sorted out. Oh, super find. Chance for a shot! And Goal. he's done it! Well, once ഞാൻ more, വേറെ it's him, അക്കൗണ്ട് but we can't be surprised സബ്ബാക്കിയിട്ടുണ്ട്. because his താങ്ക് യു instinct in സോ doing മച്ച്. this നീ is മുത്താണ്ട incredible. അവിനാശേ, And നിനക്ക് the എതിരെ trigger ഞാനൊരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what മെസ്സി really മെസ്സി puts മെസ്സി defenses മെസ്സി apart, മെസ്സി മെസ്സി and it's മെസ്സി മെസ്സി difficult to മെസ്സി find an മെസ്സി answer to മെസ്സി it മെസ്സി when it's മെസ്സി applied മെസ്സി like മെസ്സി that. മെസ്സി. So a breakthrough മെസ്സി ആവാൻ already. വിചാരിച്ചാണ്. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. And this is Royce. Knocks it into space. Royce has it out wide and in space. Getting up there! It's a goal! They have grabbed themselves an equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Picked that one out. It was a bullet. That's terrific aggression, the way he attacked the ball. It's starting to look very interesting, this. This is exactly the... Roll! Bellingham can see things others simply cannot. Royce did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, now here's an interesting matchup. Pinches it off him. And it's Royce. Good running, strong and purposeful. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Mohamed Salah. Good. Mohamed Salah. Oh, that was vital. Costa Curta. It's Kimmich. Ibrahimovic. Albert Ferrer. Mohamed Salah. Gerrard. Kola. Cafu. Mohamed Salah. There will be 1 minute added time. Messi. Kimmich. Now that's well seen too. And that is the Dum end dum of dum the dum first dum half. dum 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 dum. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Well, Jim, they've both had their അടുത്തതൊരു moments. കോപ്പോടുകൂടി A നമ്മ decent game so ലൈവ് എൻഡ് far, ചെയ്യാൻ Peter, പോകുന്നു. although I think in the next 45 minutes we could do with the ball being moved around quicker with a view to trying to entice their opponents out of position. I don't think there'll be a mad rush to do that just yet.
So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. And we are back underway. Koeman demonstrating his defensive quality there. Out towards the flank. And that's a really buccaneering run he's making. Bellingham does well to get it back. Bellingham defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Mohamed Salah. And the shot! Now that has Blitz. posed a few awkward questions. Yeah, I mean, I എനിക്ക് guess he ഒട്ടും tried one of ഇഷ്ടമല്ല. his അന്നാ specials. അത് മോശമായി പോയി, ഞാൻ കളിച്ചില്ല. Now, can they ഇതാണ് get him വൺ away? മോർ ഫ്രണ്ട്ലി. എടാ Gola appear to be happy to let their നാളെ front നീക്കാൻ players പറ്റില്ല, stay up അതാണ് front all the time. കേറാത്തവർക്ക്. ഇപ്പൊ It's നിനക്ക് signaling വേണ്ടി to the ഞാനൊരു opposition ഫ്രണ്ട്ലി that ഇട്ട് they're നോക്കി. setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. നീ അത് കേറുമില്ല. And it's Salah. Collar. Marquinhos deals with that comfortably. Chance! നിനക്ക് ചിലപ്പോ It's a കേറാനും goal! പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞാൻ കളിക്കുന്നതല്ലേ. And the കോപ്പാവുമ്പോ comeback നമുക്ക് is എല്ലാരും കളിച്ചിട്ട് complete. അവസാനിക്കും. A കേറാൻ horrible പറ്റാതെ. blip. A horrible blip. A situation utterly ഇങ്ങനെയുണ്ട്. avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Milan really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. Angola with the lead. It's so often the case with goal scorers, little in... Chance! And it's in. അയ്യോ, 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. What a header! Flashed കേറും. in with the crispest of അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ contacts. കോപ്പ് കളിക്കേണ്ടി Did so വരില്ല ഞാൻ. well there, attacking the ball the way he did. അതാണ്. He got a strong forehead behind that one. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. Angola. Oh, shooting chance! Goal! സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അണ്ണ. ഇൻട്രാ കാണില്ല നീ. ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ വന്നല്ല, രണ്ടുപേര് ചെയ്തല്ല. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. Shift in momentum, perhaps. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. He's found a way through. Gerrard clears without hesitation. Messi. Some intricate passing, looking to progress the ball. കറക്റ്റ് കേറിയതാണ്. Just 5 minutes remaining now. മെസ്സി. Mohamed Salah. And it's Gerrard. Now it's Royce. Serginho is one whose deliveries we all know about. Serginho's cross. There will be 3 minutes That's a added good time. block അടി at the expense of a ടീം corner. സെറ്റാക്കാറുണ്ട്. Angola with the corner. There first. ചലഞ്ചൊന്നുമില്ല. സൂപ്പർ ചാറ്റ്. Schmeichel gets his hands on it and the danger is averted. And it's Albert Ferrer. Now it's Ibrahimovic. That's that, the end. അഞ്ചായി ഫ്രണ്ട്ലി Milan ഉണ്ടോ did lead. ബ്രോ? Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. A defeat made even more painful ഗെയിം ഗുഡ് by the ഗെയിം. way it came to pass. എനിക്ക് അടിച്ചില്ലടാ, ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് അടിച്ചാണ് മെസ്സിനെ കൊണ്ട്. Well, in all honesty, Peter, this would have been seen as a very winnable game, but it turned into a typical case of how not to maximise your home advantage. And I think when you look back on it, Peter, the crowd played its part. ട്രിപ്പിളിങ് സീൻ. മെസ്സിനെ കൊണ്ട് അടിപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ്. ആ ഷോട്ട് അടിച്ചില്ല. റണ്ണിങ് ഡ്രോ പിടിച്ചാണ് ഞാൻ അവനായിട്ട്. ജസ്റ്റ് മിസ്. ഓ
കേറ്, കളിക്കാത്തവരൊക്കെ കേറ്. ചെയ്യുന്ന ഇത് കളിച്ച് എൻ്റെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. സമയായി, നാളെ ജോലിക്ക് പോണ്ടേ. കേറിയല്ല ഹോം. ബ്രോ കയറി. എന്താടത്, എല്ലാരും ഹോമാ. ഞാനും അതെ ബ്രോ, സെയിം പിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മ രണ്ടൊരു ടീമിൽ കളിക്കണത് ശരിയായിരിക്കും. എല്ലാരും ഹോമാ, എന്താടത്. പനിയെ വരും എന്നും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്നല്ല മറ്റവനല്ലേ. ഓ, എന്നല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത് വേറെ ടീമിൽ പോയി. ആ, ആ, ആ. ടീം ബ്രോ റെഡിയോട്. അടിപൊളി പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടീമായല്ലേ ഇത്. ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡ് ഇത്തിരി ശോഭണെന്നാണ്. ആ, കളി തുടങ്ങട്ടെ. ഡിസ്ട്രോയർ സീ അതൊന്നൊക്കെ വിഷയമല്ല. കോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല. കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പൊട്ടും. സുമോ ഗെയിമി അഡുള്ളി ഇന്ന് സ്പിന്നുണ്ടോ? എന്തിനാണ്? മറ്റേ നമ്മന്ന് ചെയ്താണോ? ഇല്ലില്ല. So hello and welcome one and all on a night മഴ, which is anything മഴ but പെയ്യണ്. welcoming. The rain is tumbling down here. You മഴ can ഞാൻ see ഇത്ര it നേരം as the കണ്ടില്ലല്ലോ. floodlights. It gives an added sense of drama to a game which was already in itself ഇതൊക്കെ മാറ്റി. deemed dramatic. The conditions here will play a substantial മഴ part. പെയ്യണ്.
This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, thank you very മഴയൊക്കെ much, വരും. Mr. Drury, and hello 2 to പീസ് everyone. കൊടുക്ക് ജയിക്കുന്നവർക്ക്. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So things are underway. ടൈമായിട്ടില്ല സുമു. സെറ്റാക്കാൻ Train with their first corner, the first in the game for either side actually. Defending of the desperate variety. പറന്നു ഇത്. And now a sudden chance to counter. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And that's gone loose. And the chances keep on coming. They're awarded another corner. Ukraine have their second corner now. സ്പിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഡെയിലി പൊട്ടുന്നു. അല്ലാണ്ട് തന്നെ പൊട്ടണേ. നീ പറഞ്ഞും കൂടി തോപ്പിക്കും. And now they can spring out of defence. And this is Eto! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Chance here to counter. Maldini cuts out the pass. Lovely pass, but can he get there? He's through here. ഞാനായിരുന്നില്ല അത്. That's going in നേരത്തെ strongly. പാസ് കൊടുത്തു പോയി ബ്രോ. Milan so far providing no real test at all for the goalkeeper. അതാണ്ടത്. Rodri. Now it's Eto. Who do you, Jim, see making the difference here? കുട്ടപ്പന്മാരെ. David De Gea, simply because of the remarkable strides he's made to earn the worldwide respect that now exists. From an insecure, hesitant spell, he's grown into a supremely confident and assured character. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Nice interception. His positioning was spot on. He's found a way through. Pele. The ball goes in. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. And he can clear it away. Now it's Busquets. Now it's Pele. Well, he got rid because he was under pressure. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Eto. And here's Messi. Driving through. And Messi! And he's cleared it out of harm's way. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. And the assistant referee has his flag raised for offside. ഇതൊന്നും കാണത്തില്ല. ലാഗുണ്ടല്ലോ. Messi. ലാഗാ എന്തിന്? ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ? ഇല്ല ബ്രോ. വൈഫ് Pinches it off him. Deco. Baresi spots it and intercepts. And here's Royce. Pele. He's shifting through the gears here. Bellingham. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Bellingham gets on his bike and on the move. And the referee says that is that for the first half. പുള്ളി So neither team were വൈഫിനെ able to സുഖാണോ? take the lead, but it certainly hasn't വൈഫില്ലടാ been a വൈഫില്ല. lack of trying. Some first half thoughts? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. അതാണ് സോമു നീ ആദ്യമായിട്ട് വരണം. Generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it ഞാൻ hasn't നിനക്ക് been അറിയാലോ. very watchable. എന്നിട്ടാ Down to business again.
Milan really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. And he's running through. Baresi can clear it away. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Can he get it through? He's found a way through. Messi! And he looked every bit the assured keeper there. കള്ളൻ Messi അടിപൊളി clearly thought he had the വൈഫും beating of the keeper. കുട്ടികളും ഉണ്ടെന്നറിയാം. Third corner of the game. പോയടന്ന് ഇങ്ങനത്തെ നാട്ടുകാരാണ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പരത്തണത്. നീയൊക്കെ വലുതാവുമ്പോ മറ്റേ And he's taken തൊഴിലുറപ്പിലെ both ചേച്ചിമാരെ chances പോലെ well. ആവും. ഇവരാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്നൊക്കെ Shapes കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ the അപ്പ chance. പറഞ്ഞു He's പരത്തണത്. done very well to get to that. Pele is offering a right smile there. That's an imaginative pass. And no, that was never going to make it. Eto'o is onto it in a flash. Messi finds himself offside. Well, that is one way to stop him. That's positional goal, the utilisation of space. And he's managed to get free. Oh, it's inches away from being a really good ball. എടാ മഴ പെയ്യണ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? മഴ പെയ്യണിട്ടാ. Bellingham. Neither of these two want to come off second best. Ibrahimovic was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. And he thumps it clear. They're back in possession and ready to go again. Ukraine can breathe again, just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. It's a pretty loose pass. Tries to play it through. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Cannavaro calmly anticipates. Listen, it may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally, we might still get a moment of magic, a mistake, or a refereeing decision to influence otherwise. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. തങ്കപ്പാ Busquets cuts it out. ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. There will be 1 minute added time. Messi, and that is as much time as there will be. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. Just So, a quick Jim, how do you announcement. reflect on An what we've exciting seen? one too. We're Listen, the about more to this announce game today's went on, entry a numbers. draw was Please watch always the likely screen to if be you on have the a ticket. cards. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what കണ്ടത്തിൽ they've got. That's കണ്ടത്തിൽ good ഇറങ്ങി from കളിക്കുന്ന Ethan പോലെ Drury, ഉണ്ട്. and my ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. to Jim Beglin. കളി Very സെറ്റ് good ആവില്ല. evening to you all. ഒരു കളിച്ചൊരു ശീലം വേണം. എനിക്കാണെങ്കിൽ അറിയില്ല, എൻ്റെ കൺട്രോൾ എവിടെയാണെന്ന് കൂടെ അറിയില്ല. ഞാൻ വെറുതെ സ്വിച്ച് അമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നേരത്തെ കൺട്രോൾ ആവും. കൂട്ടത്തല്ലി ഗോളെങ്കിലും അടിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ. ഫെറാരി ടീം ഒരു ഷോട്ട് പോലെ അടിച്ചില്ല കേട്ടാ, നമ്മൾ ഷോട്ട് അടിച്ചു. മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടണില്ല. മഴ മഴ. വൺ മോർ വേണോ? സമയമായി, ഞാൻ പോട്ടെ. നാളെ കളിക്കാം നമുക്ക്. നാളെ ഞാൻ വരാം.
ഇന്ന് 11:30 നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോ നാളെ ഒരു 11 മണി 10:45 വരാൻ നോക്കാം. 2:45 ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കിടക്കുമ്പോ ഇനി 3 മണിയാവും. സമയം ബോർഡാധാരം കൊണ്ടാണ്. നാളെ ജോലിക്ക് പോണ്ടേണ്, അതാണ്. ഇത് ടൈയാർന്നല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി കളിക്കാം. എടാ എനിക്ക് സമയം എന്തായാലും കഴിയൂല. നല്ല മൂഡ് ജയിച്ചിട്ട് കിടന്നില്ലേ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നു. ഓ, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങിയിട്ട് 4 മാസമായി. ജയിക്കലൊക്കെ കണക്കാണ്. നാളെ കളിക്കാം. സമയം പോടാ. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കിടക്കുമ്പോ ഒരു നേരവും 3 മണി കഴിയും. 2:50 ജോലിക്ക് പോണ്ടാ. നേരം കൊണ്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് നേരം പോവാണ്. നാളെ എനിക്കപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അത്ര നേരം ഇടാൻ പറ്റില്ല. ഉറങ്ങാത്തോണ്ട് എനിക്ക് തലവേദന എടുക്കും. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തേണ്ടി വരും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. കിട്ടണ സമയം ലൈവ് അങ്ങനെ ഇടാന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. വേണ്ടത് തുടങ്ങടന്ന്. സമയം 5 മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം അതിന്റെ ഉള്ളില് കഥകളി കളിക്കുന്നു. ചാട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാരും. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ നാളെ കളിക്കാന്ന്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. കളി എടുക്കാനാ Peter Drury, ഓടോടന്ന്. here with അല്ലെങ്കിൽ the തന്നെ results ഞാനിപ്പോ alongside ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് the match report. കാലത്ത് എണീക്കാൻ പറ്റാറില്ല. Thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Just listen to that noise. This നേരം place is വൈകിയൊക്കെയാണ് പോവാ. definitely നേരം up വൈകി for it. നമ്മ പോകുമ്പോ Let's hope we get a contest worthy of the setting. അനുസരിച്ച് And we're underway.
For my money, Peter, Sergio Busquets was the best number 6 of his generation. And it's striking, isn't it, how different he is from those bustling box-to-box players who've tended to take that position in the past. That's right, very, very cagey in the way he operated. No Means heroic നമ്മൾ tackles salary or no എന്നൊക്കെ bursting salary athleticism. ആ But that's salary because he cut doesn't out. need any of that. He's someone who carved out a role for himself that I think only he can play. And here's Eto. Well, that is one way to stop him. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Nicely weighted ball. Busquets deals with that comfortably. Well, he got rid because he was under pressure. And he's lost his man here. And he shoots! Oh, it's come off the upright. വായിക്കും. No messing about, just bludgeoned away. Collier. Oh, well played, well played. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rodri is the guilty party there. Neither of these two want to come off second best. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, this looks sharp. Passing is crisp and sharp. And that pass is somewhat less than ideal. Angola clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well, that looks a decent ball. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Great vision. Oh, he's all alone. Takes a shot! ആയി. He's beaten the keeper, but hit the post. Goal! Milan! Rodri duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Nicely shaped ball. Chiellini. That's the end of the first 45. കളി Well, plenty of തോറ്റല്ലടാ. talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game. ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ചില്ലാല. Angola അയ്യോ. time on the wrong end of a 1-0 scoreline. Happy wedding anniversary Well, for one me, of our Peter, fan things club have members. never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Substitutions taking place. കണ്ടംകളി. കണ്ടംകളിയുടെ അപ്പുറം. കണ്ടംകളി ഇതിലടിപൊളിയായിരിക്കും. So right back into the action. Angola really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Neymar. Neymar, a player so deservedly decorated with praise and glory. Collier. And they win it back again. Zanetti. Now it's Mbappe. Koeman. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Neymar. Here's Rodri. Aimed beyond the defence. Quarter of an hour into the second half. Gerrard. He's picked his way through. Crossed in. Tries a shot! Angola really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. തന്നെയാണാ This is a really front-footed വലിപ്പിച്ചങ്ങോട്ട് approach. കൊണ്ടുപോയത്. You know, the interest value in this game might just take off from here. Looking for options for movement.
Bellingham. And it's Messi. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Collier. Strong challenge. That could leave a mark. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. And into the grateful arms of the keeper. Plays a sharp little ball here. That's really well cleared. That's just playing it safe and simple. And it's Gerrard. And this is Eto. Eto! In he goes again. And that's in. Son. And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. So they have it all to do again. Angola really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Mbappe, and he's had a shot. He's been caught on it here. Alien. Gets flagged offside. ഇതുണ്ടോ? The whistle's gone and the game is over. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Well, a Oof. decent draw, Peter. വിനാശനമേ. A mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. Well, that's it for tonight's match. Nah, So just remains for me to ഉറങ്ങിക്കോ. thank Jim Beckett alongside me. And to ഫ്രീ wish you all ഷോട്ട് a very good കൊടുത്തേ evening. പേടിച്ചിട്ടാണ് അത് കൈവറച്ചിട്ടേ എന്തേടെന്നറിയാണ്ടേ ആളത് മനസ്സിലാവേണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ പാസ് കൊടുത്ത്. നാളെ കളിക്കാട്ടാ കറക്റ്റ് 3 മണി. ആഹാ സൂപ്പർ. ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വന്നില്ല. നന്നായി, ഇല്ലെങ്കിൽ തോറ്റാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരെയും ബൈ. ഇപ്പൊ ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. എല്ലാരും ഗുഡ് നൈറ്റ്. ആദ്യ അവിനാഷ് എല്ലാവർക്കും ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് അച്ഛനെന്താ ഫാദേഴ്സ് ഡേയാ എന്ന് പോയത്. ഓക്കേപ്പാ, എല്ലാവർക്കും ബൈ. എന്നാ ശരിയപ്പാ. കറക്റ്റൊക്കെ തുടങ്ങുന്നു. എടാ ഞാനൊരു 11 മണിക്ക് മുന്നായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിരുന്നത്. ഇപ്പൊ വന്ന് നേരം വൈകി തുടങ്ങി. പിന്നെ വേൾഡ് കപ്പ് കാരണം ആരും ഇല്ലാത്തവരോണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വൈകി. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങണത്. എനിക്കൊരു 10:45 ടൈം. പിന്നെ അത് 11 ആയി. ഇന്നിപ്പോ നല്ലോണം വൈകി. 11:30 ഇട്ടത്.
11 മണിക്ക് എന്തായാലും ഇടും. 11 മണി. എല്ലാവരും വായോ. ഓക്കെ, നാളെ കാണാം. സംസാരിച്ചിരിക്കും ഇനി. 1 മണിയായി, ഉറങ്ങട്ടെ. ബൈ 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 ബൈ.